a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I have been teaching you the paper, the code of which is BPSC 134, Administrative System at the State and District level. So this is the paper that I have been teaching you, BPSC 134, Administrative System at the State and District level. So let us begin our class today. So we have discussed the evolution of administration in India in the ancient period, in which we had covered the Mauryas, the Guptas, and then we had discussed about the evolution of administration at the district level in India during the Mughal period, and also we had discussed the evolution of administration at the state and district level, at the provincial and district level under British Raj. And afterwards, we had been discussing the second block of this paper, as part of which we have discussed two units. We have discussed the unit 2 of this paper so far, that is constitutional profile of state administration, that we have completed. So we have so far done 2 units, the first unit being a part of the first block, and in the second block we have done the unit 2, which is constitutional profile of state administration. And today, in today's class, we are going to discuss the state secretariat, its organization and its functions. And also we are going to discuss the patterns of relationship between the secretariat and the directorate. So the state secretariat, its organization and functions, and also the patterns of relationship between the secretariat and the directorate. So let us begin our class. Let us begin our class by discussing the second block. After discussing these two units, we are going to discuss the state services and the state public service commission, also the state planning board. Afterwards, we'll be discussing the state finance commission and the state election commission, as well as the Lokayukt and the judicial administration. Afterwards, we'll be discussing the role of the district collector as well as the Panchayati Raj and the municipal administration. And the final block of this paper is concerned with center-state local administrative relations. So, but in today's class, we are going to discuss the state secretariat, its organizations and its organization and its functions. So let us begin. So let us first discuss what is the meaning of a secretariat. So there are 3 components of government at the state level. The first component is that of the minister. The second component is that of the secretary. And the third component is that of the executive head. So this last component is called director in most cases, although there are other nomenclatures as well, which are used to refer to the executive head, but mostly they are called director, the executive head. So these are the 3 components: the minister, the secretary, and the executive head. The executive head is mostly referred to as the director, although there are other nomenclatures as well which are used for the executive head. The minister and the secretary, they together constitute the secretariat. So the secretariat, which we are discussing in this class, it is composed of the minister and the secretary. They together constitute the secretariat, whereas the office of the executive head is designated as the directorate. So the office of the executive head is referred to as the directorate, and the minister and the secretary, they together constitute what is called the secretariat. So now let us discuss the position and role of the state secretariat. So let us discuss some of the main functions of the state secretariat. So what are some of the main functions of the state secretariat, which we are going to discuss as part of the position and role of the state secretariat? The first function, the first very important function that the state secretariat performs is assisting the ministers in policy making, also modifying the policies from time to time, and discharging their legislative responsibilities. So the state secretariat, it assists the ministers in policy making
and also plays a very important role in modifying the policies from time to time, and also in discharging their legislative responsibilities as well. So this is the very first function and very important function that the State Secretariat performs, a very indispensable role. Secondly, the State Secretariat also performs a very important function of framing the draft legislations. The draft legislations which are presented in the House, they are framed by the State Secretariat only. The draft legislation, as well as the rules and regulations also, are framed by none other than the State Secretariat. So, the first function is assisting the ministers in policy making, also modifying the policies from time to time, as well as discharging their legislative responsibilities. The second function is that of framing draft legislation as well as rules and regulations. The third function that is performed by the State Secretariat is that of coordinating the policies and programs, supervising and controlling their execution, as well as reviewing the results. So, coordinating the policies and programs, supervising and controlling the execution of these policies and programs, as well as reviewing their results. So not only coordinating the policies and programs, but also supervising and controlling the execution of these policies and programs. Not only coordinating them, but also supervising and controlling their execution as well, and also reviewing their results also. These are the very important functions that are performed by the State Secretariat. The State Secretariat, it assists the ministers in policy making, and also it helps them to modify the policies from time to time according to the need of the time, and also it helps them to discharge their legislative responsibilities. And it plays a very important role in framing the draft regulations, the draft legislations, and the rules as well. Finally, the another very important function that is performed by the State Secretariat is that of coordinating the policies and programs, supervising and controlling the execution of these policies and programs, and also reviewing their results, and then presenting a report how these policies and programs were implemented, and whether there were any shortcomings or not. So that is a very identifying the shortcomings. By reviewing their results, the Secretariat, it identifies the loopholes, the shortcomings, so that they can be rectified in future. Another very important function of the State Secretariat is regarding budgeting, as well as the control of expenditure. And the fifth very important function that the State Secretariat performs is with regards to maintaining contact with the Government of India as well as other state governments. So it is through the State Secretariat only that the state government interacts with the Government of India. So not only does it play a very important role in budgeting and controlling expenditure, it also plays an indispensable role in maintaining contact with the Government of India as well as other state governments. And another very important role that the State Secretariat plays is that of overseeing the smooth and efficient running of the administrative machinery of the state. So, overseeing the smooth and efficient running of the administrative machinery of the state is also done by the State Secretariat only, and also initiating measures to develop greater personnel and organizational competence, to enhance, to improve the personnel and organizational competence of the state, as well as to ensure, to oversee that the state administrative machinery is running in an efficient and smooth manner. The State Secretariat, it plays a very important role.
And if it feels that the personnel and organizational competence of the state is not up to the mark, then it also initiates certain measures to enhance it. So the entire administrative machinery of the state, overseeing its running, how it is being run, that is done by the state secretariat. And in case there are any shortcomings, in case there are any measures are required in order to enhance the personnel and organizational competence of the state administrative machinery, then it is the state secretariat which initiates those measures. So the entire administrative machinery of the state is run and supervised through the state secretariat, which is also in charge of maintaining contact with the government of India on behalf of the state government, as well as with other state governments as well. And it is also in charge of budgeting and control of expenditure. So these are some of the functions that we have discussed of the state secretariat. Now let us move on to the structure of a typical secretarial department. Let us discuss the structure of a typical secretariat department. So in this structure of a typical secretariat department that we are going to discuss, the first component of this structure is that of officers. So the officers hierarchy has 3 levels. So there are officers belonging to 3 levels of hierarchy. So a typical administrative department is headed by a secretary, who will have a complement of deputy secretaries as well as under or assistant secretaries. So a typical administrative department is headed by a secretary who is complemented by deputy secretaries and under secretaries. So there are 3 hierarchies, 3 levels of the hierarchy of officers. So in the typical administrative department is headed by a secretary, assisted by a deputy secretary and an under secretary. However, with growth of functions and various secretariat departments emerging, the number of levels in the officers hierarchy, it has been increasing because the functions have also been increasing. That is why the number of levels in the hierarchy of the officers, it has been constantly increasing only. As a result, between the secretary and the deputy secretary, in some states, we also have the position of additional or joint secretaries as well, which have been created. So this has been done because the functions of the secretariat department, they have increased many folds. So that is why between the secretary and the deputy secretary, in some of the states, positions of additional and joint secretaries have also been created. So now let us discuss the structure of the office of the state secretariat. So a very unique feature of the secretariat system in India has been the distinction between its 2 components. So there are 2 components which are distinct from each other, and that is a very unique feature of the secretariat system in India. So there is a transitory cadre of a few superior officers, and there is a permanent office. So there are 2 components in which form an integral part of every secretariat in India, and which is a unique system that has evolved in India. The first part is that of the transitory cadre, which is composed of a few superior officers. The second part is that of a permanent office. So the officers in each department, because they hold tenure posts, they come and go. They're not permanent. They come and go because they are there for a particular tenure. It is the office which is manned by permanent functionaries. So the office is manned by permanent functionaries. The officers in each department, they are not there permanently. They are only there for their specific tenure. Once their tenure is over, they may go somewhere else. So they come and go. They are a transitory cadre. So it is the office which is manned by permanent functionaries, which provides the much needed element of continuity to the secretariat department.
So the permanent functionaries who man the office, they are the ones who provide the element of continuity to the secretariat department. And unlike the officers who are a part of the transitory cadre, the office constitutes the permanent element in the secretariat system. So those who man the office, they form a part of the permanent element in the secretariat system. So now let us discuss the structure of a typical department. So in a typical department, there is a secretary who is at the top of the hierarchy. Afterwards, there is a wing which is composed of the additional or joint secretary. After that, there is a division. In the division is headed by the deputy secretary. After which, there is a branch which is headed by the under secretary. And afterwards, at the bottom of the hierarchy, we have the section which is headed by the section officer. So this is a structure of a typical department in a secretariat in India. Now, let us discuss the pattern of departmentalization in the state secretariat. So, let us discuss the example, the pattern of departmentalization of selected departments in the state of Haryana. Let us take the example of the state of Haryana and let us see how the pattern of departmentalization is there in the state secretariat of Haryana. Let us see how the departmentalization system, how the pattern of departmentalization is there in the selected departments in the state of Haryana. So in the state of Haryana, there is a home department, followed by a department of agriculture and welfare. So after the home department and the department of agriculture and welfare, we have the department of higher education in Haryana. Afterwards, there is the Department of Electronics and IT, Electronics and Information Technology. That is a very important department which is there in most of the states now. It was not there earlier, but because of the increased importance of the information technology and because of the global IT revolution that has taken place, every state now has electronic and information technology department, as well as designated ministers and designated secretaries as well for those departments. So afterwards, we have in Haryana the finance department, which forms the bedrock of all the departments. All the expenditure related issues are decided here. So there is the finance department as of the Haryana state and district administration. There is the food, civil supplies and consumer affairs department. That also is a very important department. The food, civil supplies and consumer affairs department. And followed by the police department of Haryana, which is in charge of maintaining the law and order. Afterwards, in Haryana, there is the public works department, which is in charge of maintaining the public infrastructure, the roads, the government properties. Afterwards, we have a department of town and country planning in Haryana. There is a women and child development department, which you will have in most of the states. There is a department of the panchayats. There is a department for the development of the panchayats, keeping in mind the spirit of the 73rd Amendment. Then we have a department of economic and statistical analysis also in Haryana. And there is a food and drug administration department as well, followed by the Haryana State Legal Services Authority. So these are some of the departments that we have discussed. We have taken the example of the state of Haryana. So now let us see the distinction between secretariat and executive. So let us see the distinction between secretariat and executive. And in this, we are first going to discuss the department, whether it is a the discrete processes of the department or whether there is a continuum in the department. That we are going to discuss. So the secretariat department, it must be distinguished from the executive department. So we need to first
distinguish between the Secretariat Department and the Executive Department. The Secretariat has the function of aiding, assisting, and advising the political executive so that they can arrive at policy choices. So it is the task, it is the function, it is the duty of the Secretariat to aid, assist, and advise the political executive so that they can arrive at policy choices and prudent policy choices as well. That is a very important function of the Secretariat, which we have already discussed. So, the heads of the executive departments, who are known as the director, although there are other nomenclatures that are used as well, they have the responsibility of implementing the policies that are formulated by the political executive. So the directors, they themselves do not formulate the policies. Rather, it is the political executive which formulates the policies, and the political executive in formulating these policies are aided and assisted and advised by the Secretariat. So the directors, they have the responsibility of implementing these policies that have been formulated by the political executive. And the secretaries, they assist the political executive in policy formulation, whereas the role of the directors, it is not there in formulation part of the policy, rather it is there in the execution part of the policy. So the secretaries, they assist in policy formulation, whereas the directors, their role lies in policy execution. So that is a very important distinction which we have to keep in mind. Moving on, let us now see the sources of administrative expertise. So there are several sources from which the modern day administrators have obtained some kind of expertise. They have obtained their expertise from multiple sources. And this expertise is very much required by politicians when they need to formulate policies. So the administrators, they stay in office longer. The career civil servants, they stay in office longer than the politicians who come and go with the elections, because they are the temporary executive, the administrators are the permanent executive. The administrators, they have the opportunities of giving sustained attentions to problems. So the political executive, they do not have the opportunity to give sustained attention to problems. Rather, it is the administrators who, because they are career civil servants and they stay in office longer than the political executive, they have the opportunity of giving sustained attentions to the problems which plague the state or which plague the functioning of the Secretariat. The politicians, they do not have the opportunity to give sustained attention to problems, because their fate is dependent upon whether they get re-elected or not. So from getting this opportunity of giving sustained attention to problems, the administrators, who are basically career civil servants, they gain an invaluable kind of practical knowledge that comes from the experiences of handling these problems day in and day out. So in handling the problems that they face day in and day out, the administrators, they gain an invaluable kind of practical knowledge also. And this knowledge is then conserved in the records and is transmitted to new generations of civil servants through training programs. So these knowledge that the administrators gain, they are conserved, they are recorded, and then they are passed on to the new generation of civil servants through training programs. So this monopoly of experience and practical knowledge, coupled with continuity in office, gives the permanent executive or the administrator a decisive edge over the politicians in framing policies. So that is why the permanent executive, the administrators, who are the career civil servants, who get the opportunity to give sustained attention to problems because their fate is not tied to elections, that is why
they get a lot of experience, almost a monopoly of experience, as well as practical knowledge, which is coupled with continuity also. So they have a continuity in office, unlike the political executive, who can be removed anytime. So these are the factors which give the career civil servants or the permanent executive a decisive edge over the politicians in when it comes to formulation of policies. That is why we see that most of the times, irrespective of ideological orientations, politicians are mostly dependent on the civil servants, on the administrators, in order to formulate policies and also in order to execute them, not only to frame or formulate them, but also to execute them. Politicians are mostly dependent on the civil servants, on the permanent executive, because they have the permanent executive or the civil servants, they have an edge over the politicians, because of having a monopoly of experience as well as practical knowledge, and the most important thing is continuity in office. So these are the things which give them an edge over the politicians who rely over them in order to formulate and implement, execute those policies. So now let us discuss the role of the administrators in policy making. So policy making exercise is done on the basis of facts, figures, information, and data. So policy making is an exercise which is done on the basis of facts, figures, information, and data. And these facts, figures, information, and data are supplied by the bureaucracy. So we can say, in other words, that the politicians, in order to enhance the credibility of the policies that they are framing, they depend on the administrators' data support to their policies. So whatever the data support the administrators give to the politicians are dependent on that only, because they do not have the in-depth knowledge, because they do not have a continuity in office. It is the administrators, the bureaucrats, who have a continuity in office. That is why the politicians, in order to enhance the credibility of the policies that they are framing, they are very much dependent upon the data that is provided to them by the administrators. So in order to frame their policies, because policy making is based on facts, figures, information, and data, without that policies cannot be framed. And that is why politicians are dependent on the administrators for the data, so that they can enhance the credibility of their policy. So this is a very important role of the administrators in policy making. Another role that the civil servants play in policy making is that the civil servants, based on their long administrative experience, they tender advice to the politicians on the administrative, technical, and financial feasibility of the various policy options that are under consideration. So it is the politicians who have to consult, who have to seek the advice of the civil servants on various on the administrative, technical, as well as financial feasibility of the policies that they are framing. So regarding the administrative, technical, and financial feasibility of their policies, the politicians are again dependent on the civil servants and on their advice. The civil servants are the ones, again, who prepare the draft legislations. So in the secretariat, where the draft legislations are prepared, it is the civil servants only who prepare the draft legislations, the bills. And after ministerial approval, these bills are then placed before the legislature for its consideration. So the civil servants, they prepare the draft legislations or the bills, and after ministerial approval, these bills are then placed before the legislature for its consideration.
In other words, we can say that administrators are the ones who initiate the process of public policy formulation, not the politicians. Rather, the administrators are the ones who initiate this process of this very crucial process of public policy formulation. The process of public policy formulation is initiated by the administrators, and in its final form, it assumes the shape of an act that is passed by the legislature. So once the bill is passed, it becomes an act, and then it becomes a law. However, the very initiation of this process of public policy formulation, it is done by the administrators, and they are the ones sitting in the secretariat who prepare the draft legislation of these bills. And after ministerial approval, these bills are then placed before the legislature. If it is a unicameral legislature, then in front of the legislative assembly, and if it is a bicameral legislature, then in front of the both, it is placed before the legislative assembly as well as the legislative council. And once it gets their approval, then it becomes an act. Once it is passed, then it becomes an act. And once the governor of that particular state gives his or her assent to that act, it becomes a law. So administrators are the ones who formulate policy through the exercise of administrative discretion. So administrators, they formulate policy through the exercise of administrative discretion. And when an administrator is required to choose between alternative courses of action within a policy frame, she is said to exercise discretion. So many times it happens that an administrator has to choose between alternative courses of action within a policy frame. In such circumstances, when the administrator chooses one option and discards another, then we can say that the administrator has indeed exercised her discretion. So in this sense, administrators are also described as supplementary. So this is also called delegated legislation. All right. So that is why, because many a times administrators, they have the choice to choose between alternative courses of action within a policy framework. So when they choose one and discard the other, thereby exercising their discretion, we can say that the administrators are acting as supplementary lawmakers, and this process is then known as delegated legislation. So that is also exercising administrative discretion. It also forms a very important part of the administrator's role in policy formulation as well as policy execution. So from these above examples, we can see that of a policy, it is entirely a matter of policy. It, at the end of the day, it becomes entirely a matter for bureaucratic determination. And the administrators, they are the ones who are actually deciding how the power of the state shall be used in specific cases. The politicians, they do not have the requisite constitutional, legal, financial expertise to decide how the powers of the state shall be used. So it is the administrators who have a sort of monopoly over experience as well as a continuity of office. They are the ones who actually decide how the power of the state shall be used in specific cases. So now let us discuss the position of the Chief Secretary. So the Chief Secretary is not simply the first among equal. The Chief Secretary is in fact the Chief of the Secretaries. And the Chief Secretary's preeminent position is clearly reflected in the varied roles that the Chief Secretary assumes in the state administrative setup. So the Chief Secretary in a state is the Chief of the Secretaries. And the Chief Secretary performs multiple roles in the state administrative setup. The Chief Secretary is Chief Advisor to the Chief Minister of the state, as well as the Secretary to the State Cabinet as well.
So not only is the chief secretary the chief advisor of the chief minister, but also the secretary to the state cabinet. The chief secretary is also the head of the general administration department as well. So the political head of the general administration department is the chief minister himself or herself, but the chief secretary is the bureaucratic head of the general administration department, and also serves as the chief advisor to the chief minister, and also as the secretary to the state cabinet as well. And the chief secretary of a particular state is also the head of the civil services of that state. So there are multiple roles that are simultaneously performed by the chief secretary of a state, and the chief secretary is also the main channel of communication between the state government and the central as well as other state governments. The chief secretary is also the chief spokesman as well as the chief public relations officer of the state government as well. So these are the multiple roles that the chief secretary performs simultaneously. The chief secretary is also the chief spokesman as well as public relations officer of the state government, and the chief secretary is looked upon to provide leadership to the state's administrative system. So these are the multiple roles that the chief secretary performs simultaneously. Now let us see some of the functions of the chief secretary. The chief secretary is the principal advisor to the chief minister, and in this capacity as the principal advisor to the chief minister, the chief secretary is the one who works out the detailed administrative implications of the proposals that are made by the ministers. So the chief secretary works out the detailed administrative implications of the proposals made by the ministers and accordingly coordinates them into a cohesive plan of action. So it is the chief secretary who works out the detailed administrative implications of the various proposals that are made by the ministers, and accordingly it is the function of the chief secretary to coordinate these proposals into a cohesive plan of action. So this is the function that is performed by the chief secretary in the capacity of her being the principal advisor to the chief minister of the state. The chief secretary is also the secretary to the cabinet as well, which we have discussed. And the chief secretary prepares the agenda also for the cabinet meetings. It is the chief secretary who prepares the agenda for the cabinet meetings in capacity of being the secretary to the cabinet, and the chief secretary is the one who arranges those agenda as well according to their order of priority. And also it is the chief secretary who maintains records of these meetings and also ensures follow-up action of these cabinet decisions that have been taken, whether they are being followed up or not, and also provides assistance to the cabinet committees as well. The chief secretary is also the head of the civil services of the state, and in this capacity the chief secretary decides on the postings and transfers also of the civil servants of that particular state. So the chief secretary holds a unique position as the official head, as the head of the official machinery, as well as advisor to the council of ministers of a state. And by holding this position, the chief secretary is also the coordinator in chief as well of the secretariat departments. So the chief secretary is the one who has been entrusted with the responsibility to coordinate. The chief secretary is the coordinator in chief of the various departments of the state secretariat. And it is the chief secretary who has to take steps to secure interdepartmental cooperation and coordination. So chief secretary is the one who takes steps to ensure interdepartmental cooperation and coordination. And for this purpose, the chief secretary also convenes and attends a large number of meetings as well as at the secretariat level as well as other levels in this function of being the coordinator in chief between various departments of the secretary.
the chief secretary has to secure that interdepartmental cooperation and coordination prevails, the chief secretary has to take steps in order to resolve conflicts and ensure smooth functioning of the state secretariat, and also to ensure that cooperation and coordination is there between the different departments of the secretariat. And it is for this purpose that the chief secretary convenes and attends a large number of meetings also at the secretariat as well as other levels. So these meetings, they serve as a powerful tool of effective coordination as well as securing cooperation of the different agencies. So we can see how important the office of the chief secretary is. So another function of the chief secretary, since the chief secretary is the chief of the secretaries, is that the chief secretary also presides over a large number of committees and also holds membership of many other committees as well, because it is the chief secretary who looks after all these matters which are not falling within the jurisdiction of other secretaries. So the matters, the residual matters which do not follow under the jurisdiction of any of the secretaries, they are looked after by the chief secretary. So the chief secretary in this sense is also a residual legatee as well, because the chief secretary presides over a large number of committees also, secretarial committees also, and the matters which do not fall within the jurisdiction of any other secretary, these are the residual matters. They are dealt with by the chief secretary, who is also a residual legatee. The chief secretary is also the vice chairman by rotation of the zonal council as well. So the vice chairmanship of the zonal council is rotated between different states, and when it comes to a particular state, it is the chief secretary of that particular state who becomes the vice chairman of the zonal council by rotation of that particular state. So if it is the Eastern Zonal Council, then it will be rotated between the eastern states of Eastern India. And when the vice chairmanship comes to a particular state, it is the chief secretary of that state who will be holding that office for a specific time period. Now let us discuss our next unit, that is patterns of relationship between the secretariat and the directorates. So the directorates, let us now discuss what are directorates. So directorates are the executive arm of the state government. They translate into action the policies that are framed by the state secretariat. So directorates, they are the executive arm of the state government, and they are entrusted with the function of translating into action the policies that have been framed by the state secretariat. We have already discussed how policies are framed by the state secretariat, what is the role of the chief secretary. It is the directorates who have the function of implementing these policies. And even though the term directorate and executive agencies are often used interchangeably, directorates are of one type. They are a type of executive agency only. So, although the term directorates and executive agencies are used interchangeably, we can say that directorates are a type of executive agency only. And directorates are classified into two categories. The first category is that of the attached offices, and the second category is that of the subordinate offices. So this classification of the directorate into two categories, that is attached office and subordinate office, this facilitates academic comprehension of the roles which the two types of directorates they perform in function policy execution. So the attached office and the subordinate office, they perform different roles in policy execution. So we have to keep in mind that the directorate's role is only in policy execution, not in policy formulation. The policy formulation, we have already discussed, is done by the state secretariat headed by the chief secretary. It is the directorate which is in charge of translating into action that policy which has been formulated by the political executive, who is aided, assisted and advised by the state secretariat.
So in implementing this policy, it is the directorate which plays a very important role, and the directorate is further classified into attached office and subordinate office. So this classification, it has been done keeping in mind the different types of functions that these two offices perform in the implementation, in the execution of a particular policy. So now let us discuss the organization of directorates at the state as well as sub-statal levels. Apart from the state level, the executive agencies, they also function at the sub-statal level as well. This is natural because while the policy is formulated at one center, that is the state headquarter, which is the secretariat as well as the directorates, the execution of that policy takes place in the field at the ground level. Therefore, the directorates, they must make a conscious effort. It is imperative for the directorates to make a conscious effort at achieving a vertical penetration down to the grassroots level. So the directorates, they must make a conscious effort at achieving a vertical penetration down to the grassroots level. And when this vertical penetration is done down to the grassroots level, lesser directorates emerge at the regional level. So when this vertical penetration down to the grassroots level is done, we see that there is an emergence of lesser directorates as well at the regional level, and the state level executive department then has to establish offices in the regions. So a region is nothing but a territorial unit which is below the state, however, which is above the district level. So it's like a subdivision. So when this process, it progresses further down the line, that is to the district, to the block, and finally to the village level, we see that there is emergence of field agencies of the directorate as well, in order to implement the policies in a smooth manner. Now let us discuss the role of the attached and the subordinate offices of the directorate. So the attached offices are responsible for providing executive direction required for the implementation of the policies which are laid down by the ministry to which they are attached. So attached offices are attached to particular ministries, and they work in coordination with those ministries only. They are concerned with their particular ministry, with their specific ministries to which they have been attached, not with other ministries. And they are the ones who are responsible for providing executive direction that is required for the implementation of the policies that are formulated by the ministries to which they are attached. So again, their role is there in the execution part only, not in the formulation part. And also they are restricted only to the particular ministry to which they have been attached. And these attached officers, they also serve as a repository of technical information and advice that they give to the ministry on technical aspects of the questions that the ministry deals with. So these information and advice, this technical information, it is based on years of experience, as we have discussed, the sort of monopoly of experience that is there. The subordinate officers that are there, they function as the field establishments, as the agencies which are responsible for detailed execution of the government decisions. So the subordinate officers, they are basically the field establishments of the directorate who have been entrusted with the responsibility of executing the decisions that have been taken by the government in a very detailed manner. And these subordinate officers, they function under the direction of the attached office only. Now let us discuss the function of the Board of Revenue, which is a very important part of the directorate as well. So the reason why the principal reason why the Board of Revenue was created, it was that it relieves the state government, in order to relieve the state government of the detailed work in the field of revenue administration. Because the revenue administration is a very tedious work and a very cumbersome process is involved in it.
So to relieve the state government of the detailed work in the field of revenue administration, the Board of Revenue was created. And this has been in existence since the British era. The Board of Revenue, it exists at the state level. That should not blur the truth that the Board of Revenue is an agency which is separate from the state and the central government. It's a statutory body, and it is it's been endowed with a certain distinct legal identity also of its own, and this was done by the Britishers in order to ensure a smooth action of. So the major administrative functions of the Board of Revenue. Let us discuss some of the administrative functions that are performed by the Board of Revenue. So, Board of Revenue it does supervision, direction, as well as the control over the work of the divisional commissioners, the collectors, as well as the subdivisional officers and tahsildars. The Board of Revenue, it also performs inspection of the work of the tahsildars, the collectors, as well as the commissioners. Not only does it supervises and direct them, it also it also inspects their work as well, the works of the tahsildar, collectors, and the commissioners. And after doing this supervision, direction, and inspection, the Board of Revenue, it also submits annual remark to the state government about the work and the conduct of the commissioners, the subdivisional officers, the collectors, as well as the tahsildars. So there is an annual report that is being submitted by the Board of Revenue. So this report, coupled with the fact that it discharges supervisory functions also in relation to the district collector's office, it lends justification to the classification of the Board of Revenue as a supra-district level agency. So the Board of Revenue is basically a supra-district level agency because it does the function of supervisor. It does the function of supervision over the district collector in the field of revenue. So 5 distinct patterns have emerged. When we talk about revenue, 5 distinct patterns have emerged. Let us discuss in brief the 5 distinct patterns. The first pattern that can be observed is where there is only one intermediate level in terms of revenue administration at the supra-district level. In the first pattern, there is only one intermediate level, that is the Board of Revenue, and there are no regional divisional revenue setups. Only one intermediate level is there. Under the second pattern, there are 2 intermediate agencies, that is the Board of Revenue and the divisional commissioners. Under the third pattern, we see that there are 2 intermediate agencies, but there is no Board of Revenue. Only the intermediate agencies are there. And the equivalent of the Board of Revenue is that of the Financial Commissioner. So under this pattern, that is the pattern 3, there is the Financial Commissioner, which is there at the headquarters level, followed by a divisional commissioner at the regional level. So Financial Commissioner is at the state capital, at the state secretariat, the directorate, and the divisional commissioner is at the regional level, at the subdivision level. Now there is another pattern which prevails in Maharashtra and Gujarat, that is pattern 4. In this pattern, there are 2 intermediate agencies, but there is also no Board of Revenue. The board equivalent of revenue here is the Revenue Tribunal. So there is a Revenue Tribunal, and after that there is a divisional. This pattern is there in Maharashtra and Gujarat. The 5th pattern that we observe, that is prevalent in Andhra Pradesh and Telangana, is that the function of revenue collection is discharged by independent heads of departments who are called commissioners. Because in Andhra Pradesh, the Board of Revenue was abolished in 1977, and that the function of the Board of Revenue is being discharged by the independent heads of departments who are termed as commissioners.
Now let us see some of the factors which have shaped the secretariat and relationship between the secretariat and the directorate. So there are two factors which have played a very important role in shaping the relationship between the secretariat and the directorate at the state level. The first factor is concerned with the functioning of the the number of personnel, the number of administrative units, that has also increased. So that is also a very important factor that has shaped the relationship between the secretariat and the directorate. So now let us see some of the criticisms that have been leveled against the secretariat in its relationship with the executive departments. It has been said that the secretariat has adopted an expansionist attitude, that it has abrogated to itself functions which do not belong to it. So it is not only confined to policy making, rather it freely engages in matters of executive nature also. So that is why it has been alleged that it has adopted an expansionist attitude, and it has hesitated to delegate adequately to the executive agencies as well. It has not delegated powers to the executive agencies. Has adopted an expansionist attitude, and also it has hesitated to delegate adequately to the executive agencies, and that is why the execution of policies are being delayed. Now let us see some of the factors responsible for the expansion of the secretariat. So the foremost of these factors is the parliamentary system of government and the principle of legislative accountability, under which the minister is supposed to answer questions concerning his or department. So, because these questions have increased, that is why the role of the secretariat has also become very important. And also the easy access of ministers to their constituents, that has also generated a lot of pressure on the ministers with regard to matters such as appointments, promotion, and transfers. And because these matters are so many, the function of the executive, the secretariat has also increased many folds. So the ministerial desire to nurture their constituency, that has also secretariat, which was initially a policy making body, has now become involved in matters of policy execution also, which was entrusted to the directorate, not to the secretariat. So now let us see some of the arguments in favor of the secretariat. The secretariat is very essential to the administrative institution, and it is the secretariat with, despite having deficiencies, the secretariat has lent balance, consistency, as well as continuity to the administrative apparatus, and it has served as a nucleus of the machinery of the ministry. And it is the secretariat system which has helped to separate policy making from policy execution, and has ensured division of work as well as specialization also. So now let us briefly discuss some of the approaches that have emerged in the emerging patterns of the relationship between the secretariat and the directorate. The first approach is that of the status quo approach. So as part of this approach, this status quo approach favors the traditional split system, and it holds that the secretariat and the directorates, they have well defined roles in our administrative setup, to which they should stick. They should not go out of, they should not have an expansionist attitude. They should stick to their well defined roles only. So this is based on the traditional concept of staff line dichotomy, where the secretariat performs the role of the staff agency and the attached office performs the function of the line agency. So the status quo approach, it is based on
విద్యార్థులారా, మన రాష్ట్రంలో 2 నెలల పాటు జరిగిన ఎన్నికల సందడి, సంఘటనలు మరియు ముగింపు తర్వాత ఈనాటి లెక్చర్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు నిజానికి ఒక క్లిష్టమైన, సంక్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ విషయాన్ని మనము చదవబోతున్నాం. అదే మతము, మతతత్వం గురించి. ఇదివరకు మీరు కులాన్ని గురించి, కుల సంఘాలను గురించి, కుల తత్వాన్ని గురించి, మరి ఏ విధంగా అవి రాజకీయాల్లో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నాయనేది నేర్చుకున్నారు. ఈరోజు అదేవిధంగా 2 భిన్న మతాలకు సంబంధించిన సమూహాలు, పౌర సమూహాలు ఏ విధంగా ఘర్షణ పడుతున్నాయి, ఏ విధంగా కలిసి మెదలడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా ఒకే దేశంలో ఉండడం వల్ల రాజ్యాలతోని, అంటే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, రాష్ట్రాల సంబంధం బట్టి కానీ తరీతు కేంద్రంతో కూడా ఏ విధంగా తమ యొక్క డిమాండ్స్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేసి దాన్ని మన పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయనేది మనం చూస్తాం. అయితే నిజానికి ఒక భేదం ఉంది. ఇదివరకు మీరు కులము, కుల సంఘాలు, తర్వాత కుల ఘర్షణలు నిజానికి ఒకే మతంలో ఉంటాయి, ఒకే మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. అంటే కులతత్వము, కుల సమూహాలు అనేటివి ఇతర దేశంలో లేవు, అందరికీ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. కానీ కమ్యూనలిజం, మత సామూహిక తత్వం అనేది నిజానికి చాలా దేశాల్లో ఉన్నది. ఎందుకంటే ప్రతి సమాజంలో అంటే ఆధునిక కాలం దాని యొక్క మన ప్రభావము, తర్వాత పాత్ర తగ్గిన కూడా నిజానికి మతతత్వము అనేది ఉన్నది. సో అది అన్ని దేశాల్లో ఉంది. అయితే మనము ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, కులతత్వము మన దేశంలోనే ఉంది కాబట్టి అది వేరుగా చదవాలా, దాని యొక్క రీజన్స్ వేరుంటాయి, దాని యొక్క మన ఘర్షణలు వేరుంటాయి, సమస్యలు వేరుంటాయి, తర్వాత దానికి కావలసిన పరిష్కారాలు వేరుంటాయి. కానీ మతతత్వము ఆ విధంగా కాదు. దానికి మతతత్వము ఒకటి ఏంటంటే ముందే అది సార్వజనీనం, ఇస్ ఏ యూనివర్సల్ ఫినోమినా, యూనివర్సల్ ఐడియాలజీ. నిజానికి మనం కొంచెం బ్రీఫ్గా వనికి చూస్తే కనుక అసలు ఒక కాలంలో రిలీజన్ ఒక దేశంలో అన్నిటినీ డామినేట్ చేసింది. రిలీజన్ని మన బోధించే వాళ్ళు, ఉదాహరణకు మన దేశంలో ఋషులు, అసలు పాలిటిక్స్ ఎట్లా ఉండాలా, ఆర్థిక మన రంగం ఎలా ఉండాలా, తర్వాత సామాజిక సాంస్కృతిక రంగం ఎలా ఉండాలా అని ఋషులు బోధించారు. తర్వాత యాక్చువల్ కార్యక్రమాలలో రాజులు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనేది పుజారులే, మన ఋషులే దాన్ని చెప్పారు. సో అది నిజానికి అన్ని దేశాల్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో క్రిస్టియానిటీ చాలా డామినేటింగ్ రిలీజియన్ ఉన్నప్పుడు దానికి సెంటర్ అయిన పోప్, వాటికన్ సిటీలో ఉండే పోప్, అతను నిజానికి రాజులను శాసించేది, రాజులకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. రాజుల యొక్క మన చర్చి యొక్క పాలసీ ఏంటి, ఆదేశాలు ఏంటి, అవి సూచన తప్పకుండా రాజులు
చేసింది. సో అది నిజానికి మనం ఇదివరకే కొన్ని ఉపన్యాసాలలో నేర్చుకున్నాం. ఏంటంటే అది మెల్లిమెల్లిగా అసలు ఫస్ట్ మన చర్చ్ నుంచి రిలీజియన్ నుంచి అది రాజ్యం వేరైంది. అది ముంగల వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లోను అమెరికాలో జరిగింది. తర్వాత దాని ప్రభావం నిజానికి ఇతర దేశాల్లో ఉండడం వల్ల, ఇతర దేశాలకు రావడం వల్ల నిజానికి మన ఈ రిలీజియన్ యొక్క ప్రభావం కంట్రోలు దానికి మన సామ్రాజ్యవాద కాలంలో, కలోనియల్ పీరియడ్ వలస కాలంలో దానికి కూడా ఆ మన మతం, రాజకీయాలు, పౌర సంబంధాలు, రాజకీయ సంబంధాలను శాసించే పీరియడ్ పోయింది. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసిన చాలా దేశాలు, ఏషియా దేశాలు, మనం సామ్రాజ్యవాద దేశాలు, వెస్ట్రన్ సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఉండడం వల్ల ఆ కాలంలో నిజానికి వెస్ట్రన్ ఐడియాస్ రావడం వల్ల నిజానికి అవి మన దేశంలో కూడా నిజానికి వేరే మన సెక్యులర్ ఐడియాస్ రావడం జరిగింది. అంటే రాజ్యము, ప్రభుత్వము ఇది మన రిలీజియన్కి దూరం ఉండాలా. దాని తర్వాత అన్ని రిలీజియన్ను సరిగా పోషించాలా, సెక్యులర్ స్టేట్. అయితే అది కొన్ని దేశాల్లో మొదటి నుంచి రిలీజియన్ ప్రాతిపదికగా మన పాలసీస్ చేయడం, అసలు ప్రభుత్వాలు ఏర్పడడం ఉన్నది. కానీ చాలా మట్టికి చాలా దేశాల్లో మాత్రం, ఎక్కువ దేశాల్లో మాత్రం, మెజారిటీ దేశాలు మాత్రం అది పోయిందని చెప్పాలి. ఈ మన పాకిస్తాను అది వేరే దేశంగా ఉండాలని మహమ్మద్ అలీ జిన్నా తర్వాత ఇతరుల నాయకత్వంలో అది మన పాకిస్తాన్ తర్వాత ఇస్లాం మత తత్వంపై ఆధారపడి ఏర్పడాలని, తర్వాత ఇస్లాం యొక్క సూత్రాలతోని, పాలసీలతోని, మతంతోని ఆ సమాజం ఏర్పడాలని వాళ్ళు కొట్టడం. సో అది వేరు. కానీ దాని తర్వాత మన దేశం మాత్రం, భారతదేశం మాత్రం, ఇండియా మాత్రం దానికి ఒక సెక్యులర్ స్టేట్గా, అంటే మతతత్వ ఆధారిత రాజ్యాంగం కానీ పాలసీలు కానీ ఉండకుండా ఇది మన రాజ్యాంగం రూపొందించబడింది. అది కూడా మీకు తెలుసు. సో ఇది నిజానికి దీని విషయమే మనం ఇవాళ చదువుకుంటాం. అయితే కమ్యూనలిజము తర్వాత మతతత్వము అంటే నిజానికి ఏంటి, దాని యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క నిర్వచనం ఏంటి అంటే మన స్కాలర్స్ గాను, విద్యార్థులు గాను దాన్ని ఏ విధంగా అర్థించాలా, ఏ విధంగా నిర్వచించాలంటే తెలుగులో మనం తెలుసుకుంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనలిజం అని అందరూ అంటారు. నిజానికి కొందరు చదువురాని వాళ్ళు కూడా అది మతానికి సంబంధించింది కాబట్టి అందరు ఇంగ్లీషు మనం రైల్ ఎట్లా వాడతామో, ట్రైన్ ఎట్లా వాడతామో అది కమ్యూనలిజం అంటే మతతత్వం అని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది అర్థం చేసుకొని అందులో అట్లా అలాగనే మాట్లాడతారు కాబట్టి. సో కమ్యూనలిజం అంటే రిలీజియస్ కమ్యూనలిజం అంటే రిలీజియస్ కమ్యూనలిజం, అది కులతత్వం కాదు, ఇంకే తత్వం. అయితే ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యమైనదంటే సామూహికతా తత్వం. అంటే ఒక రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ ఒక మతాన్ని ఆ మతాన్ని అనుసరిస్తూ ఏర్పరచుకున్న నమ్మకాలు మరియు పాటించే సూత్రాలు, తర్వాత ఇతర మతస్థులతోని అవలంబించే పద్ధతి. సో ఇది మన యొక్క నిర్వచనంలో ముఖ్యంగా వస్తాయి. సో కమ్యూనలిజం అంటే ఏంది? ఒక మతానికి చెందిన పౌరులు, వ్యక్తులు ఆ మతం యొక్క నమ్మకాలతో ప్రభావితం అయ్యి తర్వాత ఆ మతం యొక్క భావాలతో సూత్రాలను తమలో ఇమిడించుకొని ఏర్పరచుకున్న నమ్మకాలను నిజానికి నమ్మకాలతో పాటు అవే సరి అని తర్వాత అవి ఆ రిలీజియస్ నమ్మకాలకు కట్టుబడి
ఇతర అంశాలు అర్థం చేసుకోవాలా, ఇతర అంశాలను పాటించాలా, ఇతర అంశాలను రూపొందించాలా, ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన విధానాలను రూపొందించాలని భావించగలను. ఉదాహరణకి బిపిన్ చంద్ర గారు ఏమంటారంటే, మత సామీక్యతత్వం, కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి? చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఒక రిలీజియస్ కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే ఆ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వారందరూ, వ్యక్తులందరూ, సభ్యులందరూ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆర్థిక విషయాలు, సామాజిక విషయాలు, తర్వాత మన సాంస్కృతిక విషయాలు కూడా అందరికీ ఒకటే ఉంటాయి. అంటే ఇటు మత సంబంధ విషయాలు, తర్వాత సెక్యులర్ విషయాలు, ఏవైతే ఆర్థిక విషయాలు, రాజకీయ విషయాలు, సంస్కృతి విషయాలు, ఇవన్నిటికి కూడా ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళలో ఒకటే అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఒక మత సామూహిక మత తత్వం గల కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో అవి వాళ్ళ మతానికి మత నమ్మకాలే కాకుండా ఈ సెక్యులర్ విషయాలు కూడా, ఈ ఆర్థిక విషయాలు కూడా వాళ్ళందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అది సో ఒకే విధంగా ఉంటాయంటే వాళ్ళ యొక్క మత సమూహం ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా ఐక్యత కలిపి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకటి ఐక్యత, అఖండత వాళ్ళ బిహేవియర్. సో ఇది సామూహిక మతతత్వం యొక్క ముఖ్యమైన అంశము అని బిపిన్ చంద్ర చెప్పారు. అంటే ఏంటి? సామూహిక మతంలో ఉన్న వ్యక్తులు, పౌరులు, సభ్యులందరూ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సామాజిక విషయాలు కూడా వాళ్ళందరికీ ఒకటై ఉంటాయి. తర్వాత అవి ఆ మతానికి సంబంధించిన మతం కూడా వాటి గురించి చెప్తుంది. కొన్ని ఆ మత విషయాలు కూడా ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు అనేది కూడా చెప్తుంది. కాబట్టి ఆ మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ సెక్యులర్ విషయాలు, మతానికి మన ఆర్థిక సామాజిక సంస్కృత విషయాలు కూడా ఒకటే అయి ఉంటుంది. అది రెండవది ఏంటంటే ఆ మతతత్వం గల ఒక సమూహము, అందులోని సభ్యులు ఏమనుకుంటారే వేరే మతము, ఓ భిన్న మతము ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మతానికి, మన మతానికి, ఈ మతానికి పడదు. ఆ మతం యొక్క వేరే మతస్థుల యొక్క సామూహిక మతత్వం వేరు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు, ఆబ్జెక్టివ్స్, తర్వాత ఆర్థిక మరియు సామాజిక సాంస్కృతిక విషయాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన దేశంలో హిందువులు ఏం భావిస్తారు? హిందూ కమ్యూనలిజం ఎలా ఉంటుందంటే మన హిందూ కమ్యూనిటీలోని సభ్యులు, పౌరులు ఏమనుకుంటారంటే ఇస్లాము, తర్వాత వేరే బుద్ధిజము వంటి రిలీజియన్స్ మనం భిన్నంగా ఉంటాము. అదేవిధంగా మన యొక్క ఆర్థిక, సామాజిక విషయాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ రిలీజన్లో ఉండే ఆర్థిక విషయాలు, సామాజిక విషయాలు ఒకటైతే అవి మన ఇస్లాంలో కానీ, తర్వాత బుద్ధిజంలో కానీ, ఇంకా వేరే ఇజంలో ఉన్న ఆర్థిక, సాంఘిక విషయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు సామాన్యంగా దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే సామాన్యంగా భిన్నంగా ఉండడం వల్ల నిజానికి వీళ్ళకి మధ్యన ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రయోజనాలు, వీళ్ళ ప్రయోజనాలు, ఎదుటి కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలు, తర్వాత ఈ కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రయోజనాలు దానికి ఘర్షణలోనికి రావడం ఖాయము. భిన్నంగా ఉండడం వల్ల నిజానికి వాళ్ళని దూరం ఉంచుకోవాలి. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఓ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీని మన నమ్మకాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే మనము వేరు, వాళ్ళు వేరు. కాబట్టి మనకు వాళ్ళు ఇతర మతం యొక్క పౌరులు, సభ్యులు మనకి శత్రువులు. కాబట్టి ఎప్పటికై మనం దగ్గరికి రాలేదు, వాళ్ళని దూరం కొట్టాలా. మనం ఏదైనా అడిగితే మన యొక్క మతానికి సంబంధించిన ఆర్థిక, సామాజిక విషయాల గురించి మనం రాజ్యం అడిగినా, లేకపోతే ఇంకా వేరే ప్రపంచ సంస్థలను అడిగినా కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండే విషయాల్లో మనం డిమాండ్స్ ఏర్పరచుకోవాలా. మన అనుకూలంగా మన అంతర్జాతీయంగా
విధానాలు రూపొందించాలా అని మనం ఒక కమ్యూనిటీ అనుకుంటాం. సో ఈ విధంగా బిపిన్ చంద్ర ఇండియా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ అనే అనే పుస్తకంలో తన యొక్క భావనలు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అయితే మరి ఈ విధంగా అంటే మనం ఉదాహరణలు తీసుకుంటే నిజానికి మన మన అమెరికా మరియు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా కొన్ని మన సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం వాళ్ళలో కూడా రిలీజియస్ కమ్యూనిటిజము ఉండింది. దాని తర్వాత మాత్రము రిలీజియస్ స్టేట్ చర్చి వేరైన తర్వాత దానికి రాజ్యాలు ప్రభుత్వాలు తమ స్వతంత్రత ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మతాన్ని దూరం కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యాల్లో దానికి మతరహితమైన రాజ్యాంగాలు మరియు ప్రభుత్వ పాలసీలు కూడా రూపొందించుకోవాలని చెప్పించారు. సో వాటి యొక్క ప్రభావమే దానికి మన దేశాల్లో పడింది. అంటే మన దేశాల్లో ఏషియా దేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా రాష్ట్రాలు కాదు చాలా దేశాలు నిజానికి సెక్యులర్ కంట్రీస్గా సెక్యులర్ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని సెక్యులర్ విధానాలను నిజంగా పాటించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం సామూహిక మతతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కమ్యూనలిజంని అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే మతతత్వాన్ని ఏ విధంగా ఒక ఘర్షణ వాతావరణం వైపు పోకుండా కంట్రోల్ చేయాలా, ఆపాలా, మరి ఒకవైపు దేశంలో అన్ని మతాలను ప్రోత్సహిస్తూ అన్ని మతాల యొక్క మన ప్రజల యొక్క సంక్షేమాలను చూసుకుంటూ ఈ మోడర్న్ ఆధునిక రాజ్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది చూసుకోవడం ఎలా అనేది నిజానికి చాలా మన క్లిష్టమైన సమస్య అని అనుకోవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా దానికంటే ముందు మన దేశంలో అంటే నిజానికి వేరే దేశాల్లో కూడా అసలు కమ్యూనిజం ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటి? మన దేశంలో కమ్యూనిజం ఏర్పడడానికి హిందువులు, ముస్లింలు, బుద్ధిస్టులు, జైన్లు నిజానికి మన దేశంలో ఉన్నారు కాబట్టి, కానీ తత్వము కమ్యూనలిజము ఏర్పడడానికి మతాల మధ్యన పూర్తిగా వ్యతిరేక భావాలు ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటి అనేది మనం చూడాలి. అయితే వేరే దేశాల్లో అట్లా పెట్టేసేసి మన దేశంలో మాత్రము కమ్యూనలిజము బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో డెవలప్ అయింది, ఏర్పాటైంది, వృద్ధి చెందింది అని చాలామంది రచయితలు రాశారు. ఎందుకంటే మన దేశంలో హిస్టరీ కనుక చూస్తే మన దేశం యొక్క హిస్టరీ మనము వెనక్కి పోయి చూస్తే ఫస్ట్ యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే పురాతన భారతీయుల పురాతన కాలం. రెండవది మధ్యయుగాల చరిత్ర, భారతదేశ మధ్యయుగపు చరిత్ర. మూడవది ఆధునిక భారత చరిత్ర. ఈ 3 పీరియడ్ కనుక చూసుకుంటే మన పురాతన కాలంలో ఇది యాన్సెంట్ పీరియడ్లో ఇండియాలో ఈ మత తత్వము, సామూహిక మత తత్వము, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఘర్షణలు నిజంగా లేవు అని చెప్పడం జరుగుతుంది, చూడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకి బిపిన్ చంద్ర అనేవాడు, లేకపోతే మరి ముఖ్యంగా మన బ్రిటిష్ కాలంలో మన ఇండియాని యొక్క పూర్వరంగము మతంలో ఎలా ఉండే ఇండియాలో అనే దాన్ని
జేమ్స్ మిల్ అనేవాడు తన యొక్క పుస్తకం, ముఖ్య పుస్తకం ఆయనది అదైతే బ్రిటిష్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు. హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు. అందులో ఏమన్నాడంటే మన దేశానికి మధ్యయుగ కాలంలో, అంటే పురాతన కాలంలో మత తత్వము, సామూహిక మత తత్వము, మా సామూహిక మత దురహంకారము లేదు అని చెప్పిలో, కానీ ఇది మన భారతదేశాన్ని మన ముస్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత, ముస్లింలు సామాన్యంగా భారతదేశంలో సుల్తాన్ ఇస్లామిక్ ఎంపైర్స్ ఏర్పరచిన తర్వాత ఆ ఇస్లామిక్ కాలంలో నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు, తర్వాత మన ముస్లిం కింగ్స్ ఇక్కడ మన ఫోర్స్ఫుల్గా హిందూ మతస్థులను కన్వర్ట్ చేయడము, వాళ్ళకి ప్రోద్బలం ఇవ్వడము, తర్వాత ఇస్లాం మతమును ప్రోత్సహించడము, ఇస్లాం మన మసీదులను, తర్వాత ఇస్లాం కల్చర్ని పెంపొందించడము, తర్వాత హిందువుల యొక్క మరియు ఇస్లామేతర ఏ రిలీజియన్ అయినా వాటిని ప్రోత్సహించకుండా తన పరిపాలన చేశారు. సో అతను ఏం రాస్తాడంటే ఇది మెడివల్ పీరియడ్లో నిజానికి మన దేశంలో, మన భారతీయుల్లో ఈ మత ఘర్షణ ఏర్పడడం వల్ల నిజానికి హిందూ మతాన్ని ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలా అనే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే మన మన మెజారిటీగా ఉన్న హిందువులను ఎవరు ముస్లిమ్స్ ఏ విధంగా శత్రుపూర్వకంగా పరిపాలించారో, హిందువులకు వ్యతిరేకంగా పరిపాలించారో, తర్వాత హిందూ టెంపుల్స్ ధ్వంసం చేశారో, హిందూ కల్చర్ని ధ్వంసం చేశారో, వాళ్ళను వ్యతిరేకిస్తూ వాళ్ళను ముందుగా మనము శత్రువులుగా భావించి దానికి తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ కాలంలో కూడా వాళ్ళ హిందువుల కొరకు కొట్లాడడం, తర్వాత ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడడం అనే విషయం నిజంగా డెవలప్ అయింది చెప్పచ్చు. సో మన మతతత్వము అనేది, మతతత్వ రాజకీయ, మతతత్వ భావనలు, మతతత్వ నమ్మకాలు అనేది బ్రిటిష్ కాలంలో వచ్చింది. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిజంగా పాటించిన విధానాలు కూడా ఈ మతతత్వాన్ని పెంపొందించినాయి అని మన చారిత్రకారులు చెప్తారు. అయితే ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే, ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు 1858 అంటే మన సిపాయి మిటిని అయిన తర్వాత, ఝాన్సీ తర్వాత మన ఇతర రాజరికాలను పడగొట్టిన తర్వాత, హిందువులను ఓడించిన తర్వాత బ్రిటిష్ 1858లో తన యొక్క పరిపాలన మన భారతదేశంపై డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా ఏర్పాటు చేసి కొనసాగించడం జరిగింది. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేసిందంటే మన భారతదేశంలో కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ యొక్క మన పాలసీలు మన ఇక్కడ కూడా ప్రవేశపెట్టాలి. ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో అందరికీ సమానమైన స్థానము, తర్వాత మన ప్రాతినిధ్యము, ప్రజాప్రాతినిధ్యం, రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని మన ఒక ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానికి మన పాటించడం జరిగింది. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే భారతదేశంలో ఇదివరకే ఉన్న సామూహిక మతతత్వము, సామూహిక దురహంకారం, సామూహిక మతతత్వ దురహంకారం అంటే ఏంటంటే, సామూహిక మతతత్వం అనేది ఎవరిని కొట్టకుండా, ఎవరిని తెచ్చకుండా ఉండడం, తర్వాత తమ మతాన్ని తము పాటించుకోవడము, నమ్మకవడం. దురహంకారం ఏంటంటే ఎదుటి మతస్థులను నాశనం చేయాలా, ఎదుటి మతాన్ని పూర్తిగా పడగొట్టాలా, తర్వాత ఎదుటి మతస్థులను మన మతంలోనికి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా, తర్వాత మన మతంని మొత్తం స్థాపించాలా అనేది మతతత్వ దురహంకారం, సామూహిక మతతత్వ దురహంకారం. ఈ రెండింటి కొంచెం మనం డిఫరెన్సెస్ చూడాలి. సో అయితే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన ప్రాతినిధ్య సంస్థలు
కౌన్సిల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది 1861, 1892, 1909 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవి ఈ చట్టాలు చేసినప్పుడు ఆ చట్టాల్లో వాళ్ళు ముస్లింలకి స్థానం ఇస్తాము, ముస్లింల యొక్క ప్రయోజనాలు వేరుగా ఉంటాయి అని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా నిజంగా వాళ్ళని వేరుగా చూస్తారు. అయితే ముస్లిమ్స్ హిందువులు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇదివరకు మనం అనుకుంటాం కదా, ఒక మతానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అందరికీ మత సభ్యులందరికీ అవి వర్తిస్తాయి. అదేవిధంగా ఆ మత అందరికీ సంబంధించిన ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక విషయాలు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక మత కమ్యూనిటీ, ఒక రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ, ఒక సామూహిక మతతత్వ కమ్యూనిటీ అనేది నిజానికి భారతదేశంలో కూడా తమ యొక్క ప్రయోజనాలు, భారతదేశ కలోనియల్ కాలంలో, వలస కాలంలో కూడా, సామ్రాజ్యవాద ఫేజ్లో కూడా అవి పెంపొందడం జరిగింది. హిందువుల కోసము పాకులాడడం, వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగానే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పాలించాలా అని. అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్ తర్వాత ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఈ మతతత్వ సామూహికవాదాన్ని, వాళ్ళు ఐడియాలజీని, సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ డిమాండ్స్లో చేర్చుకోవడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ అని చేస్తే కమ్యూనల్ ఐడియాలజీ అనేది నిజంగా బ్రిటిష్ కాలంలో ముందుకొచ్చింది. అంటే వివిధ ఇతర విషయాలు కూడా ఈ మతానికి సంబంధించినంత వరకు ఒకటే ఉంటాయి, వేరుగా ఉండవు. కాబట్టి ఒక మతానికి సంబంధించిన సభ్యులందరూ మన ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక విషయాలు కూడా కలిసి వాళ్ళని మనం సాధించుకోవాలా, మన ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకోవాలా అనే భావన కూడా జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో వాళ్ళ పాత్ర వహించినప్పుడు అదేం డిమాండ్ చేశారు ముస్లిమ్స్, ముస్లిమ్స్ ఏం డిమాండ్ చేసేదంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ మతస్థుల యొక్క సంక్షేమము, వాళ్ళ మతం యొక్క విద్య, వాళ్ళ మతస్థుల యొక్క మన జాబ్స్ అంటే ఉద్యోగాలు నిజానికి వాళ్ళకు రావాలంటే, నిజానికి వేరే మతస్థులకు, హిందూ మతస్థులకు పోకుండా ఉండాలంటే మాకు రిజర్వేషన్ కూడా కలిగించాలా. హిందూ బేస్ ముస్లిమ్స్ ప్రాతిపదిక మీద, ముస్లింల యొక్క మన జనాభా ప్రాతిపదిక మీద నిజానికి అవి ఈ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ అంటే అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే నిజానికి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు ప్రత్యేకించడం, అలాట్ చేయడం, రిజర్వ్ చేయడం. అంటే కొన్ని తెలుసు కదా మీకు, మనకి ట్రైన్లో మనం టికెట్ కొనుక్కున్నప్పుడు మన బర్త్ రిజర్వేషన్. అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్ మైనారిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి ముస్లిమ్స్కి కొన్ని సీట్లు రిజర్వేషన్, విద్యలోను, ఉద్యోగాల్లోను, ట్రైనింగ్లోను, ఇలాంటి ముస్లిమ్స్కి ట్రీట్మెంట్, రాజకీయ మన సంస్థల్లోనూ ముస్లింలకి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలా, ప్రత్యేకించి సీట్లు, స్థానాలు రిజర్వ్ చేయాలా అని కొట్లాడడం. సో అది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాలు 1858 నుంచి తమ భారతదేశాన్ని పూర్తిగా మన ఆధీనంలోనికి తీసుకొని డైరెక్ట్గా పరిపాలన మొదలడం. అప్పటి నుంచి దానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఐక్యంగా ఉంచలేదు. వాళ్ళ ఐక్యతను, మత ఐక్యతను దానికి పెంపొందించలేదు. దానికి ఒక డిస్టెన్స్నే వాళ్ళు ప్రమోట్ చేశారు. నిజానికి కొన్ని సమయాల్లో, కొన్ని సందర్భాల్లో నిజానికి భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ మతస్థులు కూడా, భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ మతస్థులకు సంబంధించిన పౌరులు, మెంబర్స్ నిజానికి ఐక్యమైతేనే నిజానికి
మన దేశం నుండి ఇస్లాంని మన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని బయటికి వెళ్ళగొట్టొచ్చు అనే భావన నిజానికి కలిగింది. అట్లా చేయాలంటే నిజానికి ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్స్, తర్వాత ఇండియాలో ఉన్న హిందూస్ అందరు కలిసి ఒక మన ఈ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి, బ్రిటిష్ వలస ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి భారతదేశానికి స్వతంత్రం సంపాదించుకోవాలని కూడా ఒక మూమెంట్ ఉండే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖిలాఫత్ పర్టికులర్గా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అనేది వచ్చింది. ఆ ఖిలాఫత్ మూమెంట్లో దానికి హిందువులు మన ముస్లిమ్స్ ఒకటై ఉండాలా, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలా అనే భావన వచ్చింది. కానీ మళ్ళీ అది పోయిన తర్వాత మాత్రము దానికి మన హిందువుల మధ్యన ముస్లింల మధ్యన పోరాటం కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో పోరాటాలు అయినాయి. కానీ దానికి సామాన్య మన ఆర్డినరీ పీరియడ్స్లో కూడా నార్మల్గా కూడా వాళ్ళ మధ్యన ఐక్యత అనేది నిజానికి కొలవడేది అని చెప్పచ్చు. ఎందుకు అంటే మన బేసిక్గా వాళ్ళ వాళ్ళ కమ్యూనల్ కమ్యూనల్ ప్రిన్సిపల్స్, తర్వాత కమ్యూనల్ తత్వం, సామూహిక మతతత్వం హిందువులో ఉంది, ఇటు బ్రిటిష్లో ఉంది. కాబట్టి ఆ సామాన్య కాలంలో కూడా, సామాన్య జీవనంలో కూడా అవి మన పార్టీ మనం సామాన్యంగా వాళ్ళ ఐక్యత లేకుండా ఉండడం, తర్వాత దూరంగా ఉండడం, తర్వాత వాళ్ళ డిమాండ్స్ వేరు, వీళ్ళ డిమాండ్స్ వేరు, ఒక డిమాండ్స్ ఒకటి కలవు అనే విధంగా ప్రజలు వాళ్ళు బ్రతకడం, జీవించడం జరిగింది. సో అది రాజ్యాంగం ఏర్పడేంత వరకు 1940s వరకు కూడా, బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత కూడా మనం రాజ్యాంగం రచించినప్పుడు కూడా ఈ విషయము నిజానికి చర్చలోకి వచ్చింది. ఈ విషయం, ఈ సమస్యపై నిజంగా పౌరుల యొక్క విభిన్న మత సమూహాలు ఉన్న ఇండియాలో దానికి ఈ సమస్య ఎలా ఉంటుందని దాని మీద బాగా చర్చ చేయడం జరిగింది. సో ఆఖరికి ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ముస్లింలు పోరాడి డిమాండ్ చేసి వాళ్ళకి ఏ విధంగా పాకిస్తాన్ అనే రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత భారతదేశంలో మిగిలిన ముస్లిమ్స్, మిగిలిన ఉన్న హిందువులు, తర్వాత బుద్ధిస్టులు, తర్వాత జైన్లు మరియు సిక్కులు దానికి అందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారి మధ్యన ఘర్షణ లేకుండా ఒక ప్రభుత్వము, రాజ్యము ఏర్పాటు కావాలా, తర్వాత దాని యొక్క స్వభావము, తర్వాత దాని యొక్క పాలసీలు దానికి అందరి సంక్షేమాన్ని కోరి ఉండాలా, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్. దానికి సెక్యులర్ స్టేట్ అంటారు. అంటే ఇది మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్న మన మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ కాకుండా, తర్వాత మన పాకిస్తాన్ వల్ల కాకుండా మన దేశము అది ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ ముఖ్యంగా అంటే ఏంటి అంటే రాజ్యాంగాన్ని, ప్రభుత్వ విధానాలన్నీ మన ఈ ఒక హిందూ మతం కానీ, తర్వాత ఏ మతం పై ఆధారపడకుండా వేరుగా ఒక సెక్యులర్ పద్ధతిలో, ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో, శాస్త్రీయమైన అప్రోచ్తో దానికి రూపొందించాలా మరియు అమలు చేయాలా అనే విధంగా అనే తోవలో మనకి మన దేశంలో మన సెక్యులర్ భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా నిజానికి భారతదేశంలో కమ్యూనిజం అనేది మన వలస కాలంలో వచ్చింది. తర్వాత వలస కాలము నిజానికి బ్రిటిష్ పాలన అనేది నిజానికి అది కొంచెము మన ఎక్కువ చేసింది, స్ప్రెడ్ చేసింది అని చెప్పవచ్చు. అందువల్లనే నిజానికి భారతదేశంలో ఇతర మన హిందూ పార్టీస్తో పాటు ముస్లిం పార్టీస్ కూడా ఏర్పాటైనవి.
తర్వాత ఆ పార్టీల కింద, ఆ పార్టీ జెండుల కింద నిజానికి మన పనిచేయడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే ఇప్పటికి కూడా నిజానికి మన కమ్యూనల్ ఫీలింగ్స్, మతతత్వ సామూహిక భావనలు, ఎమోషన్స్, సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు అవి హింసా ధోరణులను కూడా అవలంబించడం జరుగుతాయి. అప్పుడప్పుడు ముస్లిమ్స్ తర్వాత హిందువులను కొట్టడము జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి హిందువులు, మన ఇండియాలో ఉన్న, భారతదేశంలో ఉన్న మతతత్వ సమూహాలు, కమ్యూనిటీసు తమ యొక్క మతానికి, మతస్థులకి, మతానికి, మతస్థులకి, మతం యొక్క సభ్యులకి న్యాయం జరగడం లేదని, మన మతం మీద ఆధారపడి మన ఒక వేరే రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావనలు కలిగి ఆ వేరే రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి పోరాటాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అందులో చాలా ముఖ్యమైన మన సంఘటన, విషయము, ఫినోమినా ఏంటి అంటే సిక్కులు అంటే పాకిస్తాన్లో ముస్లిమ్స్ పోయిన తర్వాత ఖాలిస్తాన్ అనే మన రాష్ట్రం ఏర్పరచుకోవాలా, అది సిక్కుల యొక్క మత సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉండాలా అని జరిగింది. ఏ విధంగా మన పంజాబ్లో ఖాలిస్తాన్ సిక్కులు ఖాలిస్తాన్ ఏర్పాటు చేయాలని చాలా కాలము పోరాడారో మీకు అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా దాన్ని అణచివేయడానికి ఇందిరా ప్రయత్నించినప్పుడు ఆమె మీద పగబట్టి ఒక సిక్కు సైనికుడు ఆమెను మన సెక్యూరిటీ ఇచ్చే బదులు ఆమెను షూట్ చేసింది అందరికి తెలుసు. దానివల్ల దానికి ఢిల్లీలో కూడా సిక్కులు మన ఇందిరాను మన సంపారు గారికి, ఇందిరాకి సంబంధించిన హిందువులు ఏం చేశారు అంటే సిక్కులను కూడా ఊచపూత కోసారు ఢిల్లీలో. సో ఆ విధంగా భారతదేశము రాజ్యాంగం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత కూడా దానికి మత భావాలు, మత సామూహిక దురహంకారము, మత సామూహిక తత్వము, తర్వాత మత సామూహిక దురహంకారము కూడా ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. సో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఇది నిజంగా ఏ విధంగా కలిసి ఉన్నాయి అని చూస్తే మన భారతదేశము రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక సెక్యులర్ స్టేట్గా ఉండాలని రాజ్యాంగ రచయితలు నిజంగా నిర్ధారించారు, అది చేశారు. అదే ఆ సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి అంటే నిజానికి మన భారతదేశం మన ప్రియంబులో ఉన్నది. వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ declared to constitute India into a sovereign secular socialist state. That's the stash. ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత భారతదేశం నిజానికి సెక్యులర్ పాలసీ అంటే అన్ని రిలీజియస్ అన్నిటికీ దూరంగా ఉండడము, అది తమ పాలసీలను రూపొందించుటలో అంటే ఒక మన క్యాబినెట్ ఫార్మేషన్లోను, తర్వాత రాజకీయాల మన ఒక పార్టీ మన సీట్లను ఇవ్వకపోవడం, ఇదంతా నిజానికి మత ఆధారిత మన పాలసీలు నడవడం. డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు, మత ఆధారిత డిస్క్రిమినేషన్ అంటే విచక్షణ, అందరికీ సమానంగా ఏ మతస్థులకైనా కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలా. అదేవిధంగా అన్ని మతస్థులను సమానంగా వాళ్ళకి అనుసరణను బట్టి అన్ని మతస్థులు సమానంగా ప్యాటర్నేజ్, ప్రోత్సాహము, రక్షణ ఇవ్వాలా. అందుకొరకే ఈరోజు మన ఈ భారతదేశంలో దానికి ముస్లిం మైనారిటీస్కి రక్షణ ఉన్నాయి. తర్వాత ఉదాహరణకి ముస్లిం మతస్థులు నిజానికి వాళ్ళు
మన వాళ్ళ యొక్క హోలీ ప్లేస్ మక్కా నిజానికి పోవడానికి నిజానికి ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వము మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మన వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళు మన మన సురక్షితంగా పోయి మక్కా విజిట్ చేసి మళ్ళీ సురక్షితంగా రావడానికి అనేక కావాల్సిన అన్ని వసతులు అన్ని పరిస్థితులను కల్పించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అన్ని మతాల యొక్క హక్కులను అంటే మన రాజ్యాంగం ప్రకారం రాజ్యాంగంలో ప్రియంలో రాసుకున్న ప్రకారం నిజానికి అన్ని మతస్థులు తమ యొక్క మతాన్ని మన మనకి ఇష్టమైన మతాన్ని అవలంబిస్తూ తర్వాత దాని విధాలను దాని సూత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తూ గడపవచ్చు అని మనం రాజ్యాంగంలో రాసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో కమ్యూనిజం ఏదైతే ఉందో ఒక రకంగా నిజంగా మన ఒక ఖాళీస్థానం తప్ప అన్ని విధాల నిజంగా మంచిదే అని చెప్పవచ్చు. అయితే అప్పుడప్పుడు ఘర్షణలు కూడా జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. అవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వనరులు మాకు కావాలా అనే సమస్య వచ్చినప్పుడు సామాన్యంగా ఏం చేస్తున్నారంటే హిందువులకు కావాల్సిన వనరులు ముస్లిమ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ముస్లింలకు సంబంధించిన వనరులను మన ఆర్థిక సహాయాన్ని హిందువులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు అనే విషయంగా రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఒక మతం ఏం ఫీల్ అవుతుంది అంటే అరే మాకు వచ్చేవి ఇతరులకు పోతున్నాయి. రాజ్యం నిజానికి ఇది ఇస్లాం రాజ్యమా? ఒక వీడియోలో చూశాను కూడా అతను అసలు అన్ని వసతులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ముస్లిమ్స్ కోసం చేస్తున్నారు. ఇది ఇస్లాం చేస్తామా తర్వాత సెక్యులర్ స్టేటా ఏంది ఇది అని మన భారత రాజ్యాన్ని మరియు మన భారత రాజ్యంలో ఉన్న రాష్ట్రాలను అతను విమర్శించడం జరిగింది. అంటే నిజానికి ఏంటంటే మైనారిటీలో ఉన్న వాళ్ళను నిజానికి జరిగింది ఏంటంటే మైనారిటీ సంఖ్యలో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి రక్షణను కల్పించడం జరిగింది. అంతే వాళ్ళకి చేసినట్టు కాదు. అంటే హిందువులు చాలా మెజారిటీలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి వనరులు ఉన్నాయి, తర్వాత వాళ్ళకి గుళ్ళు గోపురాలు ఉన్నాయి. అయితే వాళ్ళు మెజారిటీలో ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళే అధికారంలో మరి సభల్లోనూ ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏం చేసినట్టు కనబడడం లేదు. కానీ ముస్లింలకి ఇట్లా చేయడం జరుగుతుంది అనేది దానికి జవాబు కూడా వచ్చింది. అంటే ముస్లింలకి మన ముస్లిం సంక్షేమం గురించి వాళ్ళ యొక్క మన మతాన్ని రక్షించడం గురించి కానీ వాళ్ళు మతాలను అవలంబించుకుంటూ వాళ్ళని ప్రోత్సహించుకోవడం కానీ తప్పు కాదు అని దానికి మన భారత ప్రభుత్వాలు భావించినాయి. అయితే ఈ మత సంఘటనలు మరి భవిష్యత్తులో కాకుండా ఏ విధంగా మనం మత అవలంబనకి మత స్వేచ్ఛ ఇచ్చామో విషయం సామాన్యంగా ఎవరి మతం వాళ్ళను ప్రచారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరి మతం వాళ్ళు తమ మతం యొక్క వ్యాప్తి చెందాలా, తమ మతంలో ఉన్న మెంబర్స్ పాపులేషన్ ఎక్కువ కావాలా అని చూసుకోవడం. అంటే మత సామూహిక తత్వము, మత దురహంకారము నిజానికి కొనసాగుతుంది అని. సో ఆ రమణంగా కొనసాగినప్పుడు భారతదేశం భారత ప్రభుత్వం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి విధానాలను అనుసరించాలా అనేది మనకి ఒక సమస్యగా మారింది. సో ఆ సమస్య నుంచి అనేదానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడతాం. అంటే ఎందుకంటే మత భేదాలు
ఉండడం వల్ల ఆ మతభేదాలు ఉంటేనే మా మా మతాన్ని మేము రక్షించుకుంటాం కాబట్టి మతభేదం ఆ ఇతరుల మతాలకి మా మతాలకి డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి దానికి జీవనం కూడా అలాగనే ఉంటుంది. అంటే సమాంతరంగా అన్ని మత మతాలకు ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళు జీవించడం జరుగుతుంది. కొన్ని పరిమితులతో కొన్ని హక్కులతో జీవించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా జీవించడం వల్లనే జీవించాలనే మన భారత రాజ్యాంగం బోధిస్తుంది. సో అదేవిధంగా మతతత్వం కూడా పోయేటట్టు ఏం చేయాలా అనేది దానికి మన భారత ప్రభుత్వానికి తర్వాత రాష్ట్రాలకి మన ఒక ఛాలెంజ్గా మారింది. అయితే నిజానికి ఏం చేయాలా అనేది ఏంటంటే చూస్తే ఫస్ట్ ఏంటంటే అన్ని మతాలని సమానంగా చూడడము, ఈక్వి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము. సామాన్యంగా మెజారిటీ హిందువులు ఉంటే ఏమి జరుగుతుందంటే మెజారిటీ మన వాళ్ళే మెజారిటీ అసెంబ్లీలో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది, పార్లమెంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది, క్యాబినెట్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక యాదృచ్ఛికంగా సహజంగా అది వస్తుంది అన్నట్టు. సో అదొక పరిస్థితి. దాన్ని మెజారిటీ వాళ్ళ పరిణామాన్ని ముస్లిమ్స్ నిజంగా అనుకోకూడదు. ఇంకా వాళ్ళ మెజారిటీ కాబట్టి మెజారిటీ ఆ ప్రపోర్షన్కి సామాన్యంగా క్యాబినెట్లో అసెంబ్లీలో వాళ్ళ యొక్క మన సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ సంఖ్యను చూసి దానికి మెజారిటీ రూల్ మెజారిటీ డామినేషన్ ఉందని దానికి ఇతర మతస్థులు దానికి అనుకోకూడదు. కానీ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దానికి అది సరైనది కాదని మనం బోధించాలి, తర్వాత ప్రచారం చేయాలి. అయితే ఎటువంటి పాలసీలు అనుసరించాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికి మన ఇస్లాంలో అందరికీ వాళ్ళ యొక్క హోలీ ప్లేస్ అయిన మక్కకు పోవడానికి సమర్థత లేకపోతే, ఆర్థిక మన సామర్థ్యం లేకపోతే దానికి కొన్ని మన దేశము తర్వాత దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ముస్లింలకి సహాయం చేయకూడదు, ఆర్థిక సహాయం చేయకూడదు. అదేవిధంగా వాళ్ళు మన మక్కా వరకు ప్రయాణించి సురక్షితంగా పోయి సురక్షితంగా రావడానికి కూడా కావలసిన రక్షణ, పోలీస్ రక్షణ వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మన హిందువుల యొక్క సంక్షేమం కూడా భారత ప్రభుత్వం చూస్తుంది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రకారమే, చేర్చబడ్డ ప్రకారమే మన ప్రతి మతస్థునికి ప్రచారం చేసుకోవడానికి, అవలంబించడానికి, స్వేచ్ఛ చేయడానికి, అవలంబించడానికి, ప్రచారం చేసుకోవడానికి హక్కులు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం దానికి ప్రతి రాష్ట్రం తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము మెదడడం జరుగుతుంది. ఇంకా ముఖ్యంగా మిగిలి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే విద్యా సంస్థలలో మరి ఉద్యోగ రంగంలో కూడా దానికి మన హిందువులకి కాకుండా మరి ఇతర మతస్థులకి, ముస్లింలకి, జైన్స్కి, సిక్కులకి వాళ్ళకి రక్షణలు ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది నిజానికి ఒక సమస్యగా మారింది. ఇది మనకి అంబేద్కరు ప్రతిపాదించిన ప్రకారము, అంబేద్కరు పోరాడిన ప్రకారం మన భారతదేశంలో ఎస్సీలకి రిజర్వేషన్ రావడం జరిగింది. అయితే ఏ బేసిస్ ఏంటంటే ఇది హిందువులలో మన అస్పృశ్యంగా పరిగణించబడిన వాళ్ళు చాలా కాలం వాళ్ళు వెనుకబాటుతనం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు అకస్మాత్తుగా భారతీయ విధానాల్లో, భారతీయ సంక్షేమ
కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు పాల్గొనలేరు. కాబట్టి పోటీ పడలేరు, ఇతరులతో పోటీ పడలేరు, అప్రకాశంతో పోటీ పడలేరు, వాళ్ళకి అదేవిధంగా గిరిజనులు ఏదైతే ఉన్నారో, గ్రామాలకి దూరంగా ఉన్నారో, అడవులలో నివసించారో ఆ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు జీవించడం వల్ల దానికి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కూడా పూర్తిగా కుంటుపడింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇతరుల యొక్క మైదానాల్లో ఉన్న ప్రజల యొక్క డెవలప్మెంట్ ట్రెండ్ని డెవలప్మెంట్ స్పీడ్ని అందుకోవడానికి వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలా అని మన భారత ప్రభుత్వము, భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు దానికి అనుసరించింది. అయితే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఏంటంటే పర్టికులర్గా హిందూ మతాన్ని నమ్మే పార్టీ ఏదైతే ఉందో, బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే ఉందో, అదేమంటుందంటే ముస్లింలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వకూడదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇచ్చారు, కానీ సామాన్యంగా ఇవ్వకూడదని భావిస్తుంది. ఏమి వాళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్, వాళ్ళ యొక్క వాదన ఏంటంటే రిలీజియన్ బేసిస్ మీద రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఇస్లాం, ముస్లింలు వాళ్ళ యొక్క పార్టీ ఏదైందో, ఎంఐఎం కానీ మరియు ఇతర పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్కి అర్హులు కాదు. ఎందుకంటే ఈ ఎస్టీలకి రాజ్యాంగ పరంగా ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ మత ఆధారితం కాదు అనేది వాళ్ళ యొక్క వాదన. అదేవిధంగా కొత్తగా మన ఇస్లాం మత ఆధారం చేసుకొని ముస్లింలకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడము తప్పని వాళ్ళు భావించారు. ఈ విధంగా దానికి అనేక సమస్యలు, దానికి రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళ ప్రత్యేక భావనలతో ఉండి జీవించడం వల్ల, మన విధానాలు రూపొందించుకోవడం వల్ల దానికి ఈ ఏమంటుందండి ఘర్షణ, టెన్షన్, ఉద్రేక పరిస్థితి దానికి ఇంకా మన దేశంలో చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా కమ్యూనలిజం ఒక యూనివర్సల్ సార్వజనీన విషయం. కమ్యూనల్ పాలసీ, కమ్యూనల్ ఫినామినా అనేది ప్రపంచమంతా ఉంది. ఇది కులం వలె మన భారతదేశానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు, అది అందరి సమస్య అనేది మనం మొట్టమొదటి నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి? కమ్యూనలిజం అంటే ఒక తత్వం, ఒక ఐడియాలజీ, ఒక సమూహం, ఒక పౌరుల సమూహము, ఒక మానవ సమూహము ఒక మతాన్ని నమ్మి ఆ మతానికి ఆ మత సూత్రాలకి ఆ పౌరుల యొక్క ఆర్థిక సామాజిక విషయాలు, ప్రయోజనాలు వేరు కాదని భావించడమే దానికి కమ్యూనల్ ఐడియాలజీ, కమ్యూనలిజం. ఇది నిజానికి మన ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ మత సంస్థకైనా కూడా వర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి కనుక వస్తే, భారతదేశం దానికి హిందువులు మొట్టమొదలు ప్రాచీన కాలంలో మత ఘర్షణలు, మతతత్వం లేకున్నా కూడా అది మధ్యయుగాల్లో మన బ్రిటిష్ ముస్లిం వాళ్ళు ముస్లిం ఆధారిత రాజ్య విధానాలతో, రాజ్యాంగంతో మనం పాలించినప్పుడు వాళ్ళు సామాన్యంగా హిందూ మతస్థులకు సంబంధించిన టెంపుల్స్ను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. తర్వాత హిందూ మతస్థులకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఇవ్వకపోవడం జరిగింది. తర్వాత హిందూ మతస్థులను కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఒక ముస్లిం రాజు ఏదైతే ఉన్నాడో, హిందూ రాజు పరిపాలించే
రాజ్యాన్ని ఆక్రమించడం, ఆ రాజ్యంలో ఉన్న చాలామంది వేరే మతానికి సంబంధించిన సైనికులు హతమార్చడం, తర్వాత జైల్లో పెట్టడం, తర్వాత ఆ రాజును నిజానికి ఆ, బంధించి జైల్లో పెట్టడం సామాన్యంగా జరిగింది. సో ఈ మతతత్వం నిజానికి అన్సెంట్ పీరియడ్లో లేకున్నా కూడా మధ్యయుగంలో ఎక్కువ అయిందని చాలామంది రచయితలు భావించి రాశారు. అయితే ఈ మన భారతదేశంలో మాత్రము ఈ మతతత్వం అనేది నిజంగా బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాటించిన మన విధానాలు వల్ల నిజానికి డెవలప్ అయిందని చాలామంది రచయితలు, ముఖ్యంగా మన ఈ పుస్తకం జేమ్స్ మిల్ అనే రచయిత రాశాడు. ఇది మతతత్వ విధానాలు, మతతత్వ సమూహాలు దానికి బలం మన బ్రిటిష్ కాలంలోనే బలం పుంజుకున్నాయి, ఎక్కువైనాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే బ్రిటిష్ పాలన కూడా ఇది 1858 నుంచి బ్రిటిష్ పాలన కూడా అదే విధంగా మతతత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం ఉంటుంది. మత స్వేచ్ఛ అంటే అది బ్రిటిష్ వైపు నుంచి కనుక చూస్తే దానికి వాళ్ళ దేశంలో ఈ సెక్యులర్ పాలసీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో సెక్యులర్ పాలసీస్ ఉన్నాయి. అదే కరెక్ట్ అని ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు వాటి అవలంబించింది. కానీ దాన్ని నెపంగా చూసుకొని దాని యొక్క మన సహాయాన్ని తీసుకొని దానికి ముస్లిమ్స్ కానీ ఇతరులు కానీ వాళ్ళ మతతత్వము బేసిస్ మీద మత ఆధారితంగా వాళ్ళు పార్టీలు కూడా ఏర్పరచుకోవడం, స్థాపించడం జరిగింది. పార్టీలు స్థాపించడం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్రయోజనాలు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి అడగడం జరిగింది, బ్రిటిష్ వాళ్ళతో డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అంటే దాని అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ మతతత్వానికి కారణాలు, మతతత్వం పెంపొందడం అనేది రిలీజియస్ బేసిస్ మీద పౌరుల మధ్య, మన భారతదేశ పౌరుల మధ్యన ఉండడం వల్ల మతతత్వం అనేది బ్రిటిష్ కారణం మొదలై అది కొనసాగించడం. అయితే అప్పుడు మన రాజకీయ నాయకుల యొక్క మన రాజ్యానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉండాలా అనే విషయం నిజానికి రాజ్యాంగ రచన జరిగినప్పుడు 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలంలో మన రాజ్యాన్ని తీసుకొని రాజ్యాంగం రచించినప్పుడు ఈ ప్రశ్న బాగా మన చర్చలోకి వచ్చింది. అయితే అల్టిమేట్గా ఏమైందంటే we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic, sovereign secular and socialist republic. Secular republic ఏర్పాటు చేయాలనేది మన భారత రాజ్యాంగం చెప్తారు. అదేవిధంగా మన రిపబ్లిక్ ఎట్లా ఉండడము అనేది కాకుండా దానికి ఏ విధంగా మన దేశము, మన ప్రభుత్వాలు సెక్యులర్ పాలసీస్ అనుసరించాలా అనేది మన రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. కాబట్టి సెక్యులర్ విషయాలు మన భారతదేశము మొదటి నుంచి పాటించడం జరుగుతుంది. సో సెక్యులర్ విషయాలు ఏంటంటే మతతత్వాన్ని మన అవలంబించకూడదు. అదే రాజ్యం విధానాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు మతతత్వాన్ని బోధించడము, మత సంఘర్షణకు దారితీసే విధానాలు ఉండకూడదు అనేది మన రాజ్యాంగ ప్రియంబుల్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా మన భారత ప్రభుత్వము, భారత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దానికి అన్ని మతాలకి దూరంగా, తత్వాలకి దూరంగా ఉంటూ ఈక్వల్ స్టేషన్ పెడుతూ, కానీ తన యొక్క సహాయాన్ని, తన యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని మాత్రము అన్ని మతస్థులకి సమానంగా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడము జరుగుతుంది. అందువల్లనే నిజానికి మన దేశంలో ఈ కాలంలో లాస్ట్ మన 10 yearsలో అంత పెద్ద
మత సంఘర్షణ జరగలేదు. కాబట్టి మన దేశం నిజంగా ఒక మన సెక్యులర్ దేశము ఇది అని విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మన దేశంలో మన రాజ్యము, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాజ్యాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దానికి మత సామరస్య విధానాలను, మత ఐక్యత విధానాలను పాటిస్తూ ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ను పెంపొందించినవి, స్థాపించినవి అని చెప్పక తప్పదు. సో ఇంతటితో ఈ యొక్క మన ఉపన్యాసం ముగించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is Block 2, Unit 6, Schools of Thought, অৰ্থাৎ দৰ্শনৰ বিভিন্ন শাখা আমি স্কুলছ অফ থট বুলি ক'লে যিমান ব্ৰাঞ্চেছ অফ ফিলচফি আছে ইয়াৰ আগৰ যোনখিনি ইউনিট সেইখিনিত অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ দ্য বেচিক কনচেপ্ট হাউ ফিলচফি এণ্ড এডুকেশ্যন ইজ ৰিলেটেড অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দৰ্শন কিভাৱে সংযোগ হৈ আছে তেওঁৰ মাজত দুটা ব্ৰাঞ্চৰ মাজত থকা যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি যোনটো ইউনিট 6 সেইটো স্কুলছ অফ থট যোনখিনি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চেছত আমি ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম আৰু সেই ব্ৰাঞ্চেছখিনি যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি গোটেইবোৰ ব্ৰাঞ্চেছৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু অৰ্থাৎ আমি সেই স্কুলছখিনি আমি আমাৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ লগত আমি কি কৰিম সেই স্কুলছখিনি আমি হাউ এডুকেশ্যন ইজ এপ্লিকেবল উইথ ডেট মানে তাৰ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছখিনি কি অৰ্থাৎ আমি গোটেইখিনি চাম কি যে শিক্ষাৰ যিহেতু আমি এইমছৰ ওপৰত আমি জানো শিক্ষাৰ লক্ষ্য শিক্ষাৰ এজন শিক্ষক আৰু টিচাৰৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হৈ থাকিব লাগে ডিচিপ্লিনৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট হৈ থাকিব লাগে মেথডছ অফ টিচিং অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ পদ্ধতি আৰু শিক্ষাৰ আমি কি বুজোঁ তো এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু তাৰ লগতে আজি আমি তাৰ যোনখিনি ব্ৰাঞ্চ আছে প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চৰ আমি এডুকেশ্যনৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেভেণ্ট হৈ আছে আমি সেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট আমাৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ আছে আমি যেতিয়া কওঁ কি যে স্কুল অফ থট বুলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাঞ্চটোৱে হৈছে আইডিয়েলিজম অৰ্থাৎ আমি যাক আমি আদৰ্শবাদ বুলি কওঁ এতিয়া আমি যে আদৰ্শবাদ বুলি কওঁ আইডিয়েলিজম একচুৱেলি মানে কি হয় আদৰ্শবাদে মনক গুৰুত্ব দিয়ে ইট কিপছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আৱাৰ ওন আমি নিজৰ আমাৰ মনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যেনেকৈ কিছু অৰ্থত আগতে আমি বিষয় বুজোঁ আৰু এনেদৰে আদৰ্শবাদ অৰ্থ হৈছে আমাৰ অস্বীকাৰ যেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীখনে বিভিন্ন ধৰণৰ মূলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে এক মহান যন্ত্ৰ যাক কেৱল পদাৰ্থ বুলি আমি নকওঁ বা প্ৰণালী বা শক্তি বুলিয়ে আমি ব্যাখ্যা কৰিব আমি পাৰোঁ সেই আদৰ্শবাদে হৈছে এক বিশ্ব দৃষ্টিভংগী বুলি ক'ব পাৰোঁ য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অধিবিজ্ঞানে আমাক যিয়ে ধাৰণা কৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মৌলিক আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ বাস্তৱতা আছে সেই বাস্তৱতাক আমাৰ মন ধাৰণা চিন্তা বা নিজৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সৈতে আমাৰ প্ৰতভাৱ আছে সেইখিনি আমাৰ সম্পৰ্কিত হৈ আছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৃষ্ঠা আৰু তাৰ যিমানখিনি চেতনাৰ নিয়ম আছে সেইখিনি আমাৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰাও আমি এইখিনি আমি বুজি পাওঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমি কেৱল আমি বস্তু আমি যেতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই নহয় যিহেতু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ আমাৰ এটা অৰ্থ আৰু উদ্দেশ্য আছে যাৰ মানুহৰ বিকাশ এটা দিশ আদৰ্শবাদ বাদীজনেও তেনেকৈ বিশ্বাস কৰে যে বাকী পৃথিৱী আৰু মানুহৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ সদায় আমাৰ এটা বিভিন্ন এটা আমাৰ সম্প্ৰীতি আছে তাৰ লগত আত্মাক আমি সদায় সৰ্বাধিক হৈছে আমাৰ গভীৰ প্ৰকৃতি মানুহ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঘৰত আছে আৰু এজন আমাৰ যিমানখিনি পৰকীয়া বা কেৱল সুযোগৰ প্ৰাণীয়ে নহয় কিয়নো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কিছু অৰ্থত আমি যেতিয়া যুক্তিসংগত আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিক আমি ব্যৱস্থাৰ ওপৰত যি মানুহৰ সত্য ভাল আৰু আমাৰ যিমানখিনি সুন্দৰৰ সন্ধানত প্ৰতিফলিত হয় আত্মাৰো বিচ্ছিন্ন বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অবাস্তৱ সত্য নহয় আমি এইটোৱেই বিশ্ব প্ৰক্ৰিয়াত এক প্ৰকৃতিৰ অংশ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰকৃতিটোৱে ইয়াৰ উচ্চ সুৰত নিজকে এক সৃজনশীলতা মন নিজকে বা ব্যক্তি হিচাপেও প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে আমি যেতিয়া মানুহে বিশ্বৰ অংশ হিচাপে নিজৰ জীৱনত ইয়াৰ গাঁথনি প্ৰকাশ কৰে প্ৰকৃতি বা আমাৰ যিমানখিনি বস্তুনিষ্ঠ পৃথিৱী আছে
এই অৰ্থতে বাস্তৱ যে ই বিদ্যমান আৰু ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ আৰু সমন্বয় দাবী কৰে। আদৰ্শবাদসকলে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আগৰ আৰু আমাৰ যিমানখিনি নিম্নবোৰতকৈ প্ৰকৃতিৰ পিছৰ আৰু উচ্চতৰ প্ৰকাশবোৰ অধিক আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আদৰ্শবাদসকলে সদায় ভৌতিক বিজ্ঞানীসকলক আমাক ক'বলৈ দিবলৈ ইচ্ছুক যে কি বিষয় আছে, যদিহে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ এই শ্ৰেণীলৈ আমাক হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। আদৰ্শবাদসকলে বিশ্ব প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ জৈৱিক প্ৰকৃতিৰ ওপৰতো জোৰ দিয়ে। সম্পূৰ্ণ আৰু আমাৰ যিমানখিনি অংশবোৰ আছে এক বিপদজনক আমাৰ বিমূৰ্তি হয়, তাৰ বাহিৰেও পৃথক হয় যে কৰিব নোৱাৰি যে ই বস্তুবোৰৰ একক দিশৰ ওপৰত মনোযোগ আনে, সমানভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰো বাদৰ আন দিয়াৰ ওপৰতো আমাৰ কেন্দ্ৰীয়কৰণ কৰে। কিছুমান আদৰ্শবাদীৰ মতে আমি যেতিয়া অভ্যন্তৰীণ আমাৰ একতা আছে, পদাৰ্থৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে মানুহৰ মন আৰু আত্মাৰ জৰিয়তে পদাৰ্থৰ পৰা আমি এটা সুৰৰ এক উন্মোচিত আমি শৃংখলাবোধক বুজাই ৰাখিব পাৰোঁ। এনেদৰে আদৰ্শবাদৰ এটা কেন্দ্ৰীয় নীতি হৈছে আমাৰ যিমানখিনি জৈৱিক আমাৰ সম্পূৰ্ণতা আছে। আদৰ্শবাদে সদায় সত্যৰ পৰীক্ষা বা আমাৰ যিমানখিনি সমন্বয় বা স্থিৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ই সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰা আন বিচাৰৰ সৈতে একমত হয়, তেনেহ'লে এটা বিচাৰ সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। প্লেটৰ ধাৰণাবোৰো এনেকুৱা যে আদৰ্শবাদৰ পৰা জন্ম হৈছে। এই মতবাদ আমাৰ অনুসৰি চূড়ান্ত আমাৰ আধিপত্য হৈছে ধাৰণা। এনেদৰে প্ৰকৃততে আমাৰ শব্দটো হৈছে আদৰ্শবাদ, কিন্তু উচ্চাৰণ সুবিধাৰ যিহেতু আমি আখৰটো যোগ কৰিবলৈ ইয়াক আদৰ্শবাদ বুলি কোৱা হয়। এক দাৰ্শনিক মতৰ হিচাপে আদৰ্শবাদ ভৌতিক বস্তুতকৈ ধাৰণা, অনুভূতি আৰু আদৰ্শক অধিক গুৰুত্ব বুলি আমাৰ স্বীকৃতি দিয়ে আৰু একে সময়ত আমাক গুৰুত্ব দিয়ে যে মানৱ বিকাশৰ নৈতিক আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আছে, সেই অনুসৰি হ'ব লগাৰ মতে তেওঁ সদায় আমাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতে একতাৰ জ্ঞানো আমাৰ লগতে আহৰণ কৰে। আদৰ্শবাদ ধাৰণা হৈছে যে ভৌতিক পৃথিৱীখনে আমাৰ আধ্যাত্মিক হয় আৰু তাৰ লগত আধ্যাত্মিক পৃথিৱীখনৰ আমাৰ অধিক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণও আছে। মুখ্য কাৰণটো হ'ল ভৌতিক পৃথিৱীখন আমাৰ সদায় এনেকুৱা এখন সুযোগ্য আৰু নশ্বৰ হয়, সেয়েহে ই আত্মা আৰু পৌৰাণিক কাহিনী। ইয়াৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিক পৃথিৱী হৈছে ধাৰণা, অনুভূতি আৰু আদৰ্শৰ এক পৃথিৱী, যাৰ জ্ঞান, মন আৰু আত্মাৰ আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱতা থাকে সেইখিনি সদায় প্ৰকাশ কৰে। এনেদৰে আদৰ্শবাদ অনুসৰি কেৱল আধ্যাত্মিক পৃথিৱীখনে হৈছে আমাৰ বাস্তৱৰ সাৰাংশ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যাক আমি অদম্য, অমৰ আৰু সঁচা বুলি কওঁ। আধ্যাত্মিক জগত বা আধ্যাত্মিকৰ মূল্যবোধৰ যিমানখিনি বাহিৰেও আন একোৱেই আমাৰ লগত অমৰ আৰু সঁচা হ'ব নোৱাৰে বা নহয় বুলি কওঁ। এনেদৰে প্ৰাকৃতি আৰু বৈজ্ঞানিক আমাৰ যিমানখিনি পৰিঘটনা, মানুহৰ ধাৰণা আছে, অনুভূতি আছে, আদৰ্শক আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও আমি তাৰ লগতে স্বীকৃতি দিয়াৰে আমি আদৰ্শবাদ মানুহ আৰু তেওঁৰ মনৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব সদায় আৰোপ কৰি আহিছোঁ। আদৰ্শবাদ অনুসৰি মানুহৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অপৰিহাৰ্য আছে, প্ৰকৃতি হৈছে আধ্যাত্মিক, যি মানসিক, ধৰ্মীয় আৰু নান্দনিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰকাশ পায়। জন্তুবোৰ এই বহুমুখী আমাৰ যিমানবোৰ অভিজ্ঞতাবোৰৰ বাবে আমাৰ অক্ষম হৈ যায়, সেয়েহে মানুহৰ জীৱন প্ৰাণীৰ জীৱনতকৈ বহুত উন্নত হয়।
আমি যেতিয়া আদৰ্শবাদৰ কথা কওঁ, আদৰ্শবাদ মানুহৰ অধ্যয়নত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, কিয়নো মানুহৰ উচ্চ বৌদ্ধিক আমাৰ যিমানবোৰ শক্তিৰে সমৃদ্ধিৰে আৰু অধিক স্তৰৰ আমাৰ সুৰৰে আমাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰদৰ্শন সদায় কৰে। চমুকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ, আদৰ্শবাদে নিজৰ আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে পৰিচয় দিয়ে, চূড়ান্ত আত্মাৰ শক্তিৰ সৈতে যি সমগ্ৰত বিয়পি পৰে আৰু আহিবলগীয়া সকলো সময়ৰ পুণ্য, তাৰপিছত আমি যেতিয়া কওঁ মহানতাৰ শিখা জ্বলাই ৰাখে। খৰে সঠিকভাৱে আমাৰ মন্তব্য কৰিছে, শিক্ষাৰ এক আদৰ্শবাদী দৰ্শন, তেনেহ'লে মানুহে নিজকে মানসিক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে বিচাৰিও আমাৰ পোৱাৰ এক বিৱৰণ কৰা হৈছে। আমি যেতিয়া আদৰ্শবাদৰ ডেফিনিশ্যনছ পঢ়িম, অৰ্থাৎ আদৰ্শবাদৰ সংজ্ঞা পঢ়িম, তেতিয়া আমি কেইটামান ডেফিনিশ্যনছ আমি ক'ব লাগিব। আদৰ্শবাদৰ ধাৰণা হৈছে চূড়ান্ত বাস্তৱতাই হৈছে আধ্যাত্মিকতাবাদ। এইষাৰ কথা GM দত্তই কৈছিলে। আদৰ্শবাদী দৰ্শনে বহুতো আৰু বিভিন্ন ৰূপ লয়, কিন্তু এই সকলোবোৰৰ অন্তৰ্হীনত আমাৰ পষ্টুলেট হৈছে যে মন বা আত্মা হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যে প্ৰকৃততে বাস্তৱতা এক মানসিক চৰিত্ৰৰ হয়। ঠিক আছে। আদৰ্শবাদসকলে দেখুৱাই যে পৃথিৱীখন বুজাৰ ক্ষেত্ৰত মনটোৱে কেন্দ্ৰীয়। তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াৰ পৃথিৱীখন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মনৰ কাৰ্যকলাপবিলাকতকৈ আমাৰ একেই বাস্তৱতাৰ এক ডাঙৰ অনুভূতি প্ৰদান কৰে। যিকোনো আমাৰ যেতিয়া বস্তুৱে বাস্তৱ জগতক অধিক ধাৰণা দিয়াতকৈ এক নিৰোধিত হ'ব, কিয়নো মনতকৈ অধিক বাস্তৱ যিকোনো কথাৰ আমাৰ জনাটো নিজেই মনৰ ধাৰণা হ'ব। আমি যেতিয়া আইডিয়েলিজমৰ কথা কওঁ, প্ৰথমটো হৈছে বিষয়ভিত্তিক আদৰ্শবাদ, যাক আমি ছাবজেক্টিভ আইডিয়েলিজম বুলি কওঁ। এই ধৰণৰ আদৰ্শবাদক কেতিয়াবা আমাৰ মানসিকতাবাদ, কেতিয়াবা আমাৰ ভূতপূৰ্বতা বুলিও কোৱা হয়। ই আটাইতকৈ কম সুৰক্ষিত আৰু আটাইতকৈ কম প্ৰচলিতও হৈছে, আমি যেতিয়া প্ৰপগেট নকৰে কম প্ৰচলিত। তাৰ লগতে আদৰ্শবাদে যিয়ে বিৰোধীসকলৰ আমাৰ সঘনাই আক্ৰমণ কৰা হয়। তাৰ লগতে বিষয়ভিত্তিক আদৰ্শবাদে ধাৰণা কৰে যে মন বা আত্মা আৰু তেওঁলোকৰ ধাৰণা বা ধাৰণাবোৰ সকলোৰে বিদ্যমান হয়। অভিজ্ঞতাৰ আমাৰ যিমানবোৰ বস্তু আছে, কেৱল ধাৰণা আৰু বা মাতৃ বস্তুৰে নহয়, তাৰ লগত ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদে আমাক সম্ভৱ যেনেকে কৰে জৰ্জ বাকলি, তেওঁ কৈছিলে কি যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠভাৱে প্ৰতিনিষ্ঠভাৱে কৰা হয়। তাৰ লগত এজন আমাৰ আইৰিছ দাৰ্শনিক, যিয়ে তেওঁ দৰ্শন বৰ্ণনা কৰিবলৈ অবাস্তৱবাদ শব্দটোকো প্ৰাধান্য দিছিলে। জন লকৰ মনোবিজ্ঞানিক যোনখন আমাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে, যিয়ে কৈছিল যে আমাৰ জ্ঞান কেৱল ধাৰণাবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হয়। লকে আধ্যাত্মিক পদাৰ্থ ধাৰণা আৰু ভৌতিক পদাৰ্থৰ আমাৰ যিমানখিনি অসিদ্ধ স্বীকাৰ কৰিছিলে। তেওঁ পদাৰ্থৰো প্ৰাথমিক আমাৰ গুণাগুণ আছিলে ৰূপ, সম্প্ৰসাৰণ, চিত্ৰ, গতি, সংখ্যা আদি, আৰু গৌণ গুণাগুণো আছিলে, ৰং, শব্দ, সোৱাদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ মাজত পাৰ্থক্যও কৰিছিলে। ইমানুৱেল কাণ্ট
7024 to 8004 তেওঁ এজন কোন আছিলে ফ্ৰেনোমেনলজিষ্ট যি ব্যক্তিগত আৰু বস্তুনিষ্ঠ আদৰ্শবাদসকলৰ আমাৰ যিমান মাজ ভাগত থিয় হয় যিয়ে কান্তে বৰ্ণনা কৰা পৃথিৱীখন কিছু আমাৰ অৰ্থ হৈছে এক মন নিৰ্মিত পৃথিৱী আমি তেওঁৰ দৰ্শনৰ জৰিয়তে বিষয় ভিত্তিকবোৰ পৰাও আমি বহুনিষ্ঠ আমাৰ আদৰ্শবাদলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম কান্তৰ বাবে তিনিটা ৰাজ্য আছে ব্যক্তিগত ৰাজ্যবোৰৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰ আছে যি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যক্তিগত আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ নহয় চূড়ান্ত বাস্তৱৰ বাহিৰেও পৃথিৱী এখন আছে তাৰ লগে লগে যি ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰাও আবার অজ্ঞাত আৰু অজ্ঞাত হয় কৰ্তব্যবোধ বা আমাৰ যিমানখিনি নৈতিক পৃথিৱী আছে তাৰ অভূতপূৰ্ব পৃথিৱীও আছে যি হৈছে মানৱ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ কান্তৰ মতে মনৰ আমাৰ কাম কৰাৰ কিছুমান সহজ উপায় আছে লোক মনক আমাৰ যাক আমি টাবুলা ৰাছা বুলি আমি ধাৰণা কৰাৰ পৃথিৱীটোৰ যাক আমি ব্লাইণ্ড ছেট বুলি কওঁ ব্লাইণ্ড ছেট টাবুলা ৰাছা বস্তুনিষ্ঠ আদৰ্শবাদ যাক আমি অবজেক্টিভ বুলি কওঁ প্লেটৰ পৰা হেগেলৰ জৰিয়তে যিহেতু প্লেটো was also a great philosopher Hegel was also a great philosopher মহান দাৰ্শনিক বুলি আমি কওঁ তেওঁৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সময়মিক আমাৰ দাৰ্শনিকসকলে বহুতো আদৰ্শবাদীয়ে চৰম বিষয়বাদ বা আমাৰ মানসিকতাবাদ বা আমি যিমানখিনি বাহিক পৃথিৱীখন আমাৰ যিকোনো প্ৰকৃততে অৰ্থাৎ মানৱ নিৰ্মিত বুলিও আমি ধাৰণা কঢ়িয়াই আনে তাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখন সংগঠন আৰু ৰূপ আৰু সেয়েহে জ্ঞানৰ পৃথিৱীৰো প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি গণ্য কৰে মনটোৱে আৱিষ্কাৰ কৰে পৃথিৱীৰ ক্ৰমত কি আছে তেওঁলোকৰ আদৰ্শীবাদ আমাৰ যিমানখিনি তেওঁলোকক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক বৈধগম্য ক্ষেত্ৰ হিচাপেও ব্যাখ্যা কৰে তাৰ লগত যাৰ প্ৰণালী বৃদ্ধি আমাৰ গাঁথনিয়ে আমাৰ যুক্তিসংগত শৃংখলা আৰু মূল্য প্ৰকাশো কৰা আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চূড়ান্ত প্ৰকৃততে মানসিক তেওঁলোকে বুজায় যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হৈছে এক সকলো আকৰ্ষণীয় শৃংখলা ইয়াৰ মৌলিক প্ৰকৃতি হৈছে মন আৰু ই জীৱিক সম্পূৰ্ণ কৰি তোলে সকলো আমাৰ যিমানখিনি প্ৰান্তৰিক আকৰ্ষণীয় আছে ক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰকৃতকে এক পৰম মনৰ ধাৰণা আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবেও আমি দায়ী কৰিব পাৰোঁ ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদ যাক আমি পাৰ্চনেল আইডিয়েলিজম বুলি কওঁ ব্যক্তিগত যান্ত্ৰিক বস্তুবাদৰ আৰু আমাৰ যিমানখিনি মনোনিষ্ঠিক আমাৰ আদৰ্শবাদ আছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে এক প্ৰতিবাদ হিচাপে আমি সদায় ক'ব পাৰোঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে ব্যক্তিত্বৰ তালিকাৰ বাবে মৌলিক আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱত আছে বিমূৰ্ত চিন্তা বা এক নিৰ্দিষ্ট চিন্তাও আমি কৰিব পাৰোঁ প্ৰক্ৰিয়া নহয় কিন্তু এজন ব্যক্তি আত্মা বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাবিদো থাকে বাস্তৱতা হৈছে আমাৰ সচেতনৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকৃতি আত্মা হৈছে এক আমাৰ আমি যাক আমি হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰা দিগদাৰ জীৱিত একক আৰু যাক কেৱল মিছা বিমূৰ্তাৰ দ্বাৰাই বিভক্তি কৰিব পাৰি বিকাশ যাৰ ভিতৰত আছে তাৰ লগত আমাৰ সদায় এই ধৰণৰ তত্ত্ব শক্তি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ হৈ থাকে গুৰুত্ব বৰ্ধিত স্বীকৃতি তেওঁলোকৰ আমাৰ স্থিতিত সমৰ্থনো লগালগ যোগ কৰি আহিছে ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছ অফ আইডিয়েলিজম অৰ্থাৎ
আদৰ্শবাদৰ নীতিসমূহ আমি ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথম হৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দুটা ৰূপ। আদৰ্শবাদ পৃথিৱীৰ দুটা ৰূপত বিশ্বাস কৰে, এটা হৈছে আধ্যাত্মিক পৃথিৱী আৰু এটা হৈছে ভৌতিক জগত। আৰু আদৰ্শবাদসকলে ভৌতিক জগতৰ তুলনাত আধ্যাত্মিক জগতক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, মানে স্পিৰিচুৱেল বুলি আমি যাক কওঁ। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আধ্যাত্মিক পৃথিৱী বাস্তৱ আৰু চূড়ান্ত সত্য, আনহাতে ভৌতিক পৃথিৱীখন স্থায়ী হয় আৰু নশ্বৰ হয়। তাৰ লগত আধ্যাত্মিক জগতৰ আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱতা জনাটো হৈছে মন, আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আত্মাৰ এক বাস্তৱতা জানা। ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ আত্মা উপলব্ধি মানৱ জীৱনৰ মুখ্য লক্ষ্য। গৃহৰ মতে, আদৰ্শবাদৰ মতে পৃথিৱীৰ শৃংখলা হৈছে মহাকাশ আৰু এক চিৰন্তন আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱতাৰে প্ৰকাৰৰ বাবে। ধাৰণাবোৰ আমি সদায় বস্তুতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিওঁ, আৰু আদৰ্শবাদ সকলৰ মতেও কেৱল ধাৰণাবোৰৰ জৰিয়তে আৰু মনৰ জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি। সেয়েহে তেওঁলোকৰ বস্তু আৰু ভৌতিকৰ আমাৰ যিমানবোৰ বস্তু আছে তাৰ ওপৰত ধাৰণাবোৰক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকৰ বাবে ধাৰণাবোৰ হৈছে চূড়ান্ত বাস্তৱতা, আনহাতে বস্তুবোৰ সোনকালে বা পিছত মৰি যায়। ধাৰণাতকৈ ভৌতিক পৃথিৱীখন সকলো বাস্তৱতা আৰু চূড়ান্ত সত্য অনুভুক্ত কৰা হৈছে। প্লেটৰ ভাষাত ধাৰণা আমি যিমানখিনি কওঁ, প্লেটৰ ভাষাত আমি ধাৰণা বুলি ক'লে চূড়ান্ত মহাজাগতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবোৰ বৰঞ্চ সাৰাংশ বা আমি যেতিয়া আৰ্কিটাইপ যিয়ে বিশ্বক ৰূপ দিয়ে। এই ধাৰণাবোৰে চিৰন্তন আৰু অপৰিৱৰ্তনশীল বুলি কোৱা যায়। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ গুৰুত্ব। আইডিয়ালিষ্টসকলৰ বাবে মানুহৰ ভৌতিক প্ৰকৃতি হৈছে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মানুহৰ ভৌতিক বস্তু আৰু ভৌতিক পৰিঘটনাৰ বিষয়ে চিন্তা আৰু অভিজ্ঞতা আমি ল'ব পাৰে। সেয়েহে চিন্তাবিদ বা অভিজ্ঞতা লাভ কৰা ব্যক্তিজনৰ অভিজ্ঞতা হোৱা বস্তু বা আমাৰ যিমানখিনি পৰিঘটনাতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়ে। মানুহবৃত্তি আৰু আমাৰ যিমানখিনি অনুভূতিক স্মৃতি দিয়ে। সেয়েহে তেওঁ জীৱ জন্তুৰ দৰে পৰিৱেশৰো দাস নহয়, কিন্তু তেওঁ সমাজৰ নিজৰ ভাল আৰু কল্যাণৰ বাবে পৰিৱেশটো গঢ়ি তোলাত আৰু পৰিৱৰ্তন কৰে। চমুকৈ তেওঁৰ নিজৰ গুণৰ যিমানখিনি পৃথিৱী সৃষ্টি কৰে, আৰু তেওঁৰ সৃজনশীলতা দিয়াত শব্দবোৰৰ এই আমি যোনটো কওঁ সত্যতা কয় যে আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ হৈছে মানুহৰ নিজৰ নিৰ্মাণৰ পৰিৱেশ। এখন নিজে মানুহে সৃষ্টি কৰি লোৱা পৰিৱেশ হয়। তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচুৱেলছ ফ'ল' কৰোঁ, চেৰেমনিজ কৰোঁ। ই মানুহৰ সৃষ্টিশীল কাৰ্যৰ এটা উৎপত্তি। সৃষ্টিশীল কাৰ্য মানে আমি যেতিয়া সৃজনাত্মক ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কওঁ, সেইটোৰ ওপৰত কয়। এইটো কথা R.R. ৰুছ'ই কৈছিলে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যে আইডিয়ালিষ্টৰ মতে জীৱনৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ প্ৰাপ্ত কৰাত। সেইবোৰ হৈছে সত্য আৰু মংগলময়। এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰে আমি যিমানখিনি অদম্য আৰু স্থায়ী হ'ব পাৰোঁ, এই মূল্যবোধৰ উপলব্ধি হৈছে এই ঈশ্বৰৰ উপলব্ধি। আৰু এই পৰম মূল্যবোধৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুসৰণত মানুহ এজনে যিমান আমাৰ প্ৰাপ্ত নকৰালৈকৈ আমাৰ নৈতিক আমাৰ যিমানখিনি বিমানত উচ্চ আৰু উচ্চতা লৈ উঠে, সেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰে প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে মানুহৰ সকলো ক্ষমতা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ক্ষমতাবোৰে হৈছে জনা, অনুভৱ কৰা আৰু ইচ্ছুক। এই ক্ষমতাবোৰৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ দ্বাৰা মানুহে সৰ্বোচ্চ
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ প্ৰাপ্ত কৰিবও পাৰি আৰু এনেদৰে তেওঁৰ প্ৰকৃতি আৰু চূড়ান্ত আত্মাক উপলব্ধি কৰিবও পাৰে। J.S. Rousseau এইটো মতেও প্ৰকাশ কৰে যে মংগলময় সত্য আৰু সৌন্দৰ্য নিজৰ ক্ষেত্ৰত থকা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আকাংক্ষিত বুলিও দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ গুৰুত্ব দিয়ে। ব্যক্তিত্ব বিকাশ মানে আমি যাক আমি আমাৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ বা আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট আদৰ্শবাদসকলে ব্যক্তিৰ আত্মাক আৰু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিৰ বা ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি বিকাশ হ'ব লাগে তাৰ ওপৰতো খুব বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মতে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ অৰ্থ হৈছে আমি সিদ্ধতাৰ আমাৰ প্ৰাপ্তি হয়। তো প্লেটোৱে সঠিককে কয় যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আমাৰ এটা আদৰ্শ আত্মা আছে। ঠিক আছে, এটা আমাৰ আদৰ্শ আত্মা আছে। তেওঁ সেই আদৰ্শ অধিক আৰু অধিক বিকশিত কৰিবলৈও সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু তাৰ লগতে এইটো শব্দটোৰ প্ৰকৃতিটো হৈছে আমি যেতিয়া আত্ম উপলব্ধি কৰোঁ, আমি চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ, এই আত্ম উপলব্ধিয়ে কেৱল সমাজত হৈ থকা আমি প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। অকল প্ৰাপ্ত কৰিব পৰাৰ লগে লগতে সেয়েহে আমি আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে আমি আমাৰ সামাজিক যিমানবোৰ গুণগণৰ বিকাশ আছে অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সকলোৱে আমাৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰেম, মহানুভূতি আৰু সহানুভূতিতকৈ আমি সহযোগিতাৰ ওপৰত আমি নিজকে প্ৰকাশ কৰে আৰু জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, জাতি বা স্থিতি কৰিও আমাৰ কোনেও কেতিয়াও সেই ভিত্তিত আমাৰ মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আমাৰ ভাগ মানে আমাৰ নকৰে। তো বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতে আমাৰ একতাৰ নীতিক সম্পূৰ্ণ সমাধান দিয়ে, যাক আমি কওঁ বিলিভ ইন ইউনিটি অৰ পিচ। আদৰ্শবাদ সকলোৱে সদায় কি কৰে, আমাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত প্ৰকাৰৰ নীতিক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিয়ে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে সকলো বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত আমাৰ অন্তৰ্নিহিত একতা বা আমাৰ অপৰিহাৰ্য আছে। এই আমাৰ যিমানখিনি অন্তৰ্নিহিত আছে, একত্ৰীকৰণ আছে কৰাটো আধ্যাত্মিক প্ৰকৃতিৰ হয় আৰু ইয়াক আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল চেতনা বা আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ দেৱত্ব বুলিও কোৱা হ'ব পাৰে। এই আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অন্তৰ্নিহিত আমাৰ আছে ঈশ্বৰিক শক্তিয়ে সদায় সকলো সততাৰ আমাৰ যিমানখিনি অস্তিত্ব আছে আৰু কাম বজাই ৰাখে। আমাৰ যিমানখিনি আদৰ্শবাদসকলে এই শক্তিক ঈশ্বৰ বুলি কয়, যি আছে সৰ্বশক্তিমান আৰু সৰ্বব্যাপী শক্তি। এজন ব্যক্তিৰ আত্মাত এই সৰ্বোচ্চ শক্তিৰ উপলব্ধি হৈছে, তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি দেৱত্ব প্ৰাপ্ত আছে, তাৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ আছে আৰু আধ্যাত্মিক পৰিপূৰ্ণতা বুলিও আমি কোৱা হ'ব পাৰে। প্ৰফেচাৰ H.N. হুমে সঠিকভাৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে শিক্ষাৰ এক আদৰ্শবাদী দৰ্শন আমাৰ তেনেহ'লে মানুহ নিজকে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে বিচাৰি পোৱাৰ এক আমাৰ বিৱৰণহে হয়। এতিয়া আমি যেতিয়া ইমপ্লিকেশ্যনছখিনি চাম, ইমপ্লিকেশ্যনছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে এইটো কেনেকুৱাকৈ ইমপ্লাই হৈ আছে। মানুহে সদায় বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডত বাস কৰে আৰু আদৰ্শবাদীৰ বাবে এটা উদ্দেশ্যপূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ড আছে, যাৰ প্ৰকৃতি আধ্যাত্মিক। যদিও তেওঁ আধুনিক আমাৰ অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে সেইবোৰ আমাৰ পদ্ধতিৰ আৰু অনুসন্ধান কৰে
ক্ষেত্ৰবোৰৰ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা আমাৰ সীমিত হয়। বিজ্ঞানবোৰৰ পৃথিৱীৰ সকলো মানসিক দিশ আঁতৰ কৰে আৰু মনৰ বাবে বন্ধ এখন পৃথিৱী নিৰ্মাণ কৰে। আদৰ্শবাদীৰ মতে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিয়মবোৰ মানুহৰ বৈদিক আৰু নৈতিক প্ৰকৃতিৰ দাবীৰ সৈতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যদিও মানুহৰ পৃথিৱীৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা অংশ, আৰু এই অৰ্থটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতি তথাপিও তেওঁ এজন আধ্যাত্মিক সত্য, আৰু এই অৰ্থত যে তেওঁৰ মাজত এনে বস্তু আছে যি পদাৰ্থলৈ হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰি। সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ মতবাদ। লগতে মানৱৰ প্ৰকৃতিৰ সকলো ব্যাখ্যা অশুভ বুলি ধাৰণাবাদীৰ আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰণালী স্থাপনৰ বাহিৰত আছে, মানুহৰ সকলো বোৰ ব্যাখ্যা সমানে অপৰিহাৰ্য, যি তেওঁ কেৱল আমাৰ তুলিব বা তেওঁ সম্পূৰ্ণ শাৰীৰিক বা যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পৰা যায়। মানুহে কেৱল তেওঁৰ সম্ভাৱনাবোৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তদুপৰি মানুহ আৰু তেওঁৰ আমাৰ যিমানবিলাক অংশদাৰ জড়িয়তে আছে, ই সদায় ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুৰ বিচাৰি পায়। আদৰ্শবাদীসকলৰ বাবে ঈশ্বৰ পৃথিৱীৰ পৰা পৃথক নহয়, কিন্তু জীৱনৰ অন্তৰ্ভুক্ত নীতি। যদিও ঈশ্বৰৰ পৃথিৱীৰ প্ৰক্ৰিয়াত অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰি, অতিক্ৰম কৰোঁতে নহয়, তথাপিও তেওঁ ইয়াত আমি কি বুলি কওঁ, অপাৰহী। তেওঁ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াত আমি যেতিয়া ইতিহাসত সমাজক আমাক যিমানখিনি শৃংখলাত আৰু মানৱ হৃদয়ত আমি যিমানখিনি প্ৰকাশিতভাৱে পোৱা যায়, ঠিক তেনেকে ফলস্বৰূপে প্ৰাকৃতি আৰু আমাৰ যিমানখিনি অতি প্ৰাকৃতিবোৰ মাজত পুৰণি আমাৰ পাৰ্থক্য আমি দাঙিব পাৰে। তাৰ লগতে মানসিক আমাৰ যিমানখিনি মনোনিষ্ঠিক আদৰ্শবাদে ঈশ্বৰ হৈছে মহাজাগতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অমানীয় যুক্তি, যাৰ উদ্দেশ্য বা সৃষ্টিশীল আত্মা হৈছে। আদৰ্শবাদ আৰু মানুহৰ সামাজিক সম্পৰ্ক মানে আইডিয়েলিজম এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, আদৰ্শবাদৰ সামাজিক প্ৰভাৱবোৰ কি হয়? ইয়াৰ ফলত পৰিস্থিতিবোৰ যেনে তেনে আছে তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰি যি নিজৰ সংস্কাৰ আৰু প্ৰগতিৰ মনোভাৱ লৈ যায়। উত্তৰটো বিবেচনা কৰা আদৰ্শবাদ প্ৰকাৰৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। ঠিক তেনেকে সাধাৰণতে আদৰ্শবাদসকলে সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি যথেষ্ট সন্মান থাকে। তেওঁলোকে জীৱনৰ মূল্যবোধিক ব্যক্তি আৰু যিমানখিনি আমাৰ সামাজিক গোটৰ আমাৰ বাহিৰৰ পৰাও ক্ষেত্ৰত আধাৰিত বুলিও আমি ভাবোঁ। পৰম আদৰ্শবাদ আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ আগত আছেই সদায়, আৰু নিৰ্দিষ্টকৈ আমাৰ উৎকৃষ্ট, যাতে আমাৰ পুৰুষসকলে আমাৰ যিমানখিনি হেগেলৰ মতে যেনেকে বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰা হয়, এনে ক্ষেত্ৰতে সমাজ বা ৰাজ্যৰ বিপৰীতেও ব্যক্তিগত অধিকাৰ আৰু মূল্যবোধক প্ৰকৃতি দিয়াত সদায় প্ৰৱণতা কম। আমি যেতিয়া কওঁ আদৰ্শবাদ শিক্ষাৰ লগত জড়িত বুলি, প্লেটো, দেন কমিউনাছ, পেচলজি, ফ্ৰবেল, দেন আমাৰ ইটালীৰ আমাৰ জিঅ'ভনি, আমাৰ যিমানখিনি জন্টিল, আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বেনিডিক্টি, আমাৰ যিমানখিনি ক্ৰোক আছে, ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিব, ফ্ৰান্সৰ কিছুমান ভিক্টৰ কেইজন, ইংলেণ্ডৰ টিপি, আমাৰ যিমানখিনি নান, আৰু আমাৰ যিমানখিনি মেমিশ্যন কেৰিয়াৰ, আমেৰিকা ফুড ৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ আমাৰ যিমানখিনি আছিল আৰু আমেৰিকা ফুড ৰাষ্ট্ৰৰ, আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিমানখিনি জেচিয়া ৰুছে আৰু হৰমান, যোনখিনি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ হেৰেল আছিলে,
মোক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শবাদ কেইজনমানে আমাৰ মুখ্য প্ৰতিনিধি হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব পাৰে বা আমি ল'ব পাৰোঁ। আদৰ্শবাদে মানুহক এজন ব্যক্তিৰ হিচাপে ধাৰণা কৰিছে। সেয়েহে শিক্ষাৰ কাম হৈছে মুক্ত ব্যক্তিত্ব গঢ়ি তোলা। আদৰ্শবাদৰ বিশ্বাস আৰু তাৰ লগত কৰিছে বাহিৰৰ সম্ভাৱনাবোৰ কোনো সীমা নাই। সেয়েহে তেওঁৰ শিক্ষা বা কেতিয়াও অসম্পূৰ্ণ হৈ নাথাকিব। অৱশ্যে আদৰ্শবাদ যিমানখিনি জনে এইটো ভাবে যে শিক্ষাৰ এটা নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য থাকিব লাগে আৰু এই লক্ষ্যটোৱে আমাৰ অসীমৰ দিশত সদায় বিকাশ কৰে। প্ৰথমটো আমি চাম আইডিয়েলিজম এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন। ব্যক্তিত্বৰ আত্ম উপলব্ধি বা উচ্চতৰ আদৰ্শবাদীসকলৰ মতে মানুহ হৈছে ঈশ্বৰৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া সৃষ্টি। সেয়েহে আদৰ্শবাদৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অধিবক্তাসকলে মানৱৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত উচ্চতাৰ ওপৰত সদায় যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আৰোপ কৰে আৰু মানৱ আত্ম উপলব্ধিত আমাৰ আত্মাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান অনুভূত কৰে। সেয়েহে আদৰ্শবাদ অনুসৰি শিক্ষাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে আত্ম উপলব্ধিৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি নোহোৱালৈকে ব্যক্তিৰ আত্মা উচ্চ আৰু উচ্চতাৰ বিকাশ কৰা। যেনেকৈ জে.এছ. ৰুছ'ই অলৰেডি কৈছিলে নিজৰ ভাষাত কি যে আদৰ্শবাদৰ মতে বিষয়ভাৱে আমাৰ যিমানখিনি সম্পৰ্কিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিত্ব আৰু আমাৰ আত্ম উপলব্ধিৰ উচ্চতা আৰু প্ৰকৃততে বা বাস্তৱিকতা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আত্মাৰ সৰ্বোচ্চ সম্ভাৱনাৰ ওপৰতো কৰা যায়। আধ্যাত্মিক বিকাশ নিশ্চিত কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নিভায়। ভৌতিক প্ৰাপ্তিৰ তুলনাত আমাৰ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধক আদৰ্শবাদসকলে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। সেয়েহে তেওঁলোকৰ মতে শিক্ষাৰ দ্বিতীয় লক্ষ্য হৈছে শিশুটোক মানসিক, নৈতিক আৰু আমাৰ সৰ্বোপৰি আধ্যাত্মিকভাৱে বিকাশ কৰাটো বুজায়। সেয়েহে শিশুটোক আধ্যাত্মিকভাৱে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি আয়োজনো কৰা উচিত হয়। তাৰ লগত আমাৰ শিক্ষাই ইয়াৰ সাংস্কৃতিৰ জৰিয়তে মানৱ জাতিক আমাৰ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত অধিক পৰিমাণে আমাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত সীমাবোৰ ডাঙৰ কৰিবলৈ সদায় সহায় কৰিব পাৰে। এইটো কথা আমি এই বস্তুখিনিতে লিখিব পাৰোঁ। সত্য, সৌন্দৰ্যৰ মংগলময় বিকাশ কৰা। আদৰ্শবাদৰ দাবী কৰে যে ব্যক্তিসকলৰ মাজত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশিত কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ আদৰ্শৰ অনুসৰণ কৰা, যেনে সত্য, সৌন্দৰ্য আৰু মংগলময় অধিক উৎসাহিত কৰা উচিত। এজন ব্যক্তিয়ে যিমান এই আদৰ্শবোৰ উপলব্ধি কৰিব সিমানেই আধ্যাত্মিকভাৱে বিকশিত হ'ব। সেয়েহে শিক্ষাই শিশুটোক নৈতিক আৰু আমাৰ যিমানখিনি আধ্যাত্মিকভাৱেও বিকাশ কৰিবলৈ আমাৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে উচিত যাতে তেওঁৰ আত্ম উপলব্ধি প্ৰাপ্ত কৰে। সাংস্কৃতিক আমাৰ যিমানখিনি ইতিহাসৰ সংৰক্ষণ আছে যাক আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ কালচাৰ বুলি কওঁ, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰচাৰ। মানুহে হৈছে একমাত্ৰ প্ৰৱেশকাৰী বৃদ্ধি যাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু পৃথিৱীৰ জ্ঞান আত্মসাৎ কৰাৰ আমাৰ প্ৰচুৰ ক্ষমতা আছে। সেয়েহে তেওঁৰ মানসিক আমাৰ যিমানখিনি বৌদ্ধিক আমাৰ ক্ষমতাই মানৱ জীৱনৰ আমাৰ সদায় কি কৰে ইয়াৰ সকলো দিশতে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক আমাৰ কলাত্মক মূল্যবোধৰ বিকাশিত কৰে। বিজ্ঞান, কলা আৰু সাংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ মানুহৰ আমাৰ যিমানখিনি কৃতিত্ব যথেষ্ট আমাৰ আমি কি বুলি কওঁ অন্তৰ্নিহিত মূল্য হয়। তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতা গতিশীল আৰু অতি প্ৰাৰম্ভিক সময়ৰ পৰাই আমাৰ কাম কৰি আছে। আমাৰ সাংস্কৃতিক যিমানখিনি দিহা বা অপৰিমাণ মূল্য আৰু মূল্যৱান আছে এই আমাৰ যিমানখিনি সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আৰু ইয়াক পৃথিৱীৰ সকলো কোণত আমি যেতিয়া সংৰক্ষণ, বিকাশ আৰু প্ৰেৰণা কৰাটো শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হয়।
সেয়েহে আদৰ্শবাদৰ অনুসাৰে শিক্ষাৰ চতুৰ্থ লক্ষ্য হৈছে শিশুটোক সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ লগত আমি পৰিচিত কৰোৱাটো আৰু ইয়াক আমি যিমানখিনি আমি উদীয়মান প্ৰজন্মলৈ সংৰক্ষণ কৰিব কেনেকৈ পাৰোঁ, প্ৰচাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰেৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, এইটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। জন্মগত প্ৰকৃতি আধ্যাত্মিক আমি প্ৰকৃতলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰাটো বুজায়। আদৰ্শবাদীসকলে ধাৰণা কৰে যে শিশুৰ জন্মগত প্ৰবৃত্তি আৰু আমাৰ যিমানখিনি অন্তৰ্নিহিত আমাৰ প্ৰবঞ্চক আছিলে প্ৰৱণতা, তাত আমি আধ্যাত্মিক গুণ আৰু আমাৰ মূল্যবোধত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। এয়া হৈছে আমাৰ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ স্বকীয়তাৰ প্ৰকৃতি বিকাশ। তেতিয়া সেই ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ সৰ্বোচ্চ বিকাশ প্ৰাপ্ত কৰাত সম্ভৱ হয়। সেয়েহে আদৰ্শবাদ অনুসৰি আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষাৰ আমাৰ পঞ্চম যোনটো লক্ষ্য হৈছে শিশুৰ জন্মগত কেঁচা প্ৰবৃত্তিক আধ্যাত্মিক গুণাগতভাৱে আমি সদায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব লাগে। পবিত্ৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুতি, মানে আমি যেতিয়া কওঁ কি যে এটা ভাল লাইফৰ মানে কাৰণে আমি ৰেডি ফৰ এ গুড লাইফ বুলি যাক কওঁ, আদৰ্শবাদসকলে ধৰি ৰাখিব লাগে শিক্ষাই এনে অৱস্থা সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু এনে এক পৰিৱেশৰ প্ৰদান কৰিব লাগে যি শিশুটোৰ আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি মূল্যবোধ আছে তাৰ বিকাশৰ বাবে সদায় অনুকূল হয়। ধাৰ্মিকতা আৰু ভাল আদৰ্শবাদৰ পৰিপূৰ্ণ এক পবিত্ৰ জীৱনতে যিমানখিনি আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ আধ্যাত্মিক বিকাশ আৰু আমাৰ যদি আমি আত্ম উপলব্ধি কৰোঁ তাৰ দিশে সদায় আগুৱাই নিব। সেয়েহে আদৰ্শবাদী দৰ্শন অনুসৰি শিক্ষাৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ আমাৰ যিমানখিনি লক্ষ্য হৈছে সেই ষষ্ঠ লক্ষ্যটোৱে আমাৰ শিশুটোক সদায় পবিত্ৰ সঠিকভাৱে এইদৰে কৰিছে যে আৰু তাৰ আমি সেইটো বস্তু আমি এই সন্দৰ্ভত সবেলেও কৈছিলে যে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এক বিশ্বাসী আমাৰ বিশুদ্ধ বা আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে মানে সেয়েহে পবিত্ৰ জীৱনৰ বাবে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। বুদ্ধিমত্তা আৰু আমাৰ যিমানখিনি যৌতিকতাৰ বিকাশ হয়, আমাৰ যাক ইণ্টেলিজেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়, এডামছে শিক্ষাত এজন আয়ুষৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সংজ্ঞা দিছিলে। তেওঁৰ মতে মানুহ উদ্দেশ্যৰ লগতে সদায় পৰিকল্পনা আৰু সংগঠনটোও বুজিব পাৰে। এই সৃষ্টিৰ নিৰ্ধাৰিত আমাৰ নীতিবোৰ কাম কৰি আছে। এজন আদৰ্শবাদীয়ে সদায় এই নীতিবোৰকে আৱিষ্কাৰ আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যাৰ নৈতিক উপাদান আধাৰত আমি এখন পৃথিৱীৰ লগত আমি সংগঠিত হৈ থাকিবও পৰা যায়। আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ কি যে সেয়েহে এডামছৰ মতে শিক্ষাৰ সপ্তম লক্ষ্য হৈছে শিশুটিৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু তাৰ লগত আমি যৌতিকতা বিকাশ কৰা। আৰু এই নীতিবোৰৰ ভিতৰতে আমি আদৰ্শবাদসকলে বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতাৰ নীতিৰ ওপৰত সদায় যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰোপ কৰে। এই নীতিয়ে সকলো সৃষ্টিৰ কাম কাজক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কিয়নো ই হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তি আৰু এটা উচ্চ বিকশিত মন আৰু বুদ্ধি সদায় মত্তাই এই সকলো বিয়পি থকা শক্তি উপলব্ধি আৰু বুজিব পাৰে। ফ্ৰবেলে তেওঁৰ বিখ্যাত কিতাপ যোনখন আছিলে মানুহৰ শিক্ষা হিউমেন এডুকেশ্যন, সেইখনৰ বাবে সঠিকভাৱে মন্তব্য কৰিছিলে। হি ইজ পুট অন চাম পইণ্ট ডেট সকলো বস্তুতে এক চিৰন্তন আইন ৰখা হৈছে, মানে এখন এটা আছে। এই সকলোবোৰ বিয়পি আছে উদ্যমী আত্মসচেতন বুলি যাক কয় আৰু সেয়েহে চিৰন্তন একতা। এই একতা আদৰ্শবাদী শিক্ষাই আমি যেতিয়া আইডিয়েলিজম এণ্ড কাৰিকুলাম পঢ়িম, এতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰমখন পঢ়িম কি এখন আইডিয়েলিষ্ট বা এখন আদৰ্শবাদ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা থাকে। আদৰ্শবাদী শিক্ষাক আত্মবিশ্বাস হিচাপে গণ্য কৰে,
মানে আত্মবিকাশ হিচাপে গণ্য কৰে। যেনেকৈ আমি যদি এডুকেশ্যন লওঁ বা আমি শিক্ষা লওঁ, অভিয়াছলি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। ঠিক তেনে সেই শিক্ষাৰ্থীৰ আমাৰ যিমানখিনি জৈৱিক আৰু সামাজিক আৱেগতাৰ ওপৰতো সিমানেই বিকশিত কৰিব লাগে যে তেওঁ এজন সুবিকশিত আত্মা হয় যাতে। এক্সকিউজ মি। চ' আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ ৱেগল তেওঁ কয় যে শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে স্থিৰ আদৰ্শত যি বিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগে। নিৰ্দেশনাৰ বিষয়বস্তুটো এই লক্ষ্যৰ সম্পূৰ্ণ অধীন হ'ব লাগিব। এয়াই হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিত্ব মনোভাৱ, যিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়ে। আৰু এনেদৰে পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ সমস্যাটো ধাৰণা আৰু আদৰ্শৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সদায় আমাৰ যোগাযোগ কৰিবও লাগে তাৰ লগত। আদৰ্শবাদসকলৰ মতে বাবে অধ্যয়নৰ সকলো বিষয় বাবে আমি মৌলিকভাৱে আমি কলা আৰু এই কলাবোৰৰ অধ্যয়নতে আমাৰ আত্মাই এক সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন কৰে, অৰ্থাৎ ই নিজকে সৃষ্টিশীলভাৱে বিকশিত কৰে। ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আঁচনিত আদৰ্শবাদ কোনো বিষয়ক কোনো বিশেষ আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় আৰু আদৰ্শবাদৰ বাবে সৃষ্টিশীল আত্মাৰ বিকাশৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুযোগ প্ৰদান কৰা যিকোনো বিষয় আমাৰ অধ্যয়নৰ বাবে উপযুক্ত। আৰু ই বিশ্বাস কৰে যে কোনো আমাৰ ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ যিকোনো বিষয়ে এনে সুযোগ প্ৰদান কৰে। ব্যক্তিগত মহানতাৰ সোৱাদ থকা বিষয়বোৰক আদৰ্শবাদ দ্বাৰা আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া যায়। আৰু উদাহৰণৰ স্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, এজন আদৰ্শবাদীয়ে সদায় আমাৰ সাহিত্যৰ যিমানখিনি স্তৰৰ আমাৰ সাহিত্যৰ সুৰৰ তলত থকা কিতাপ যিমানবোৰ আছে তাৰ আমাৰ অধ্যয়নতকৈও আমাৰ সদায় আমি সৃষ্টিশীল আত্মাৰ বাবে আমাক টেগৰৰ অধ্যয়নক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও আমাক গণ্য কৰিব। কাৰণ কি আদৰ্শবাদৰ ভাবে যে য'ত মহানতা থাকে তাত বিকাশৰ এক সুকীয়া সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শবাদ আমাৰ বাদীজন সদায় বিশেষভাৱে আগ্ৰহী থাকে। মন কৰিবলগীয়া যে বিষয়ৰ বাছনিটো আমি সদায় আদৰ্শবাদজনীয়ে ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু কেৱল বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আমি সদায় তুলনামূলকভাৱে আমি সদায় উদাসীন। বিদ্যালয়খনৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে আমাৰ সভ্যতাক আমি সদায় যাতে প্ৰতিফলিত কৰা। আমি সভ্যতা আমাৰ যদি চিভিলাইজেশ্যন থাকে বা আমাৰ যিমানখিনি কালচাৰ এনেকুৱা, সেয়েহে পাঠ্যক্ৰমটো ইমান সংগঠিত হ'ব লাগে যে যাতে ইয়াক দৌৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিনিধি তোলা যায়। শিশুটোৱে তেওঁৰ আমাৰ যিমানখিনি সৃষ্টিশীল আত্মাৰ বিকাশৰ দিশত এই অভিজ্ঞতাক আমি সদায় পুঁজি কৰিব লাগিব। আৰু দৌৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ দুটা মুখ অংশ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি যে যিবোৰ তেওঁৰ শাৰীৰিক পৰিৱেশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু তেওঁৰ আমাৰ যিমানখিনি সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, এই দুটা অংশ সদায় পাঠ্যক্ৰমৰ দুটা আমাৰ বিস্তৃত বিভাজনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। আৰু বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞান হয়, এই দুটা বহল মূৰত অধ্যয়নৰ যিকোনো পাঠ্যক্ৰম আমি সদায় অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে। কিন্তু বাছনি কৰা অধ্যয়নৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি সদায় ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা শিক্ষাৰ্থীৰ আত্ম উপলব্ধিৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আদৰ্শবাদৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গৌৰৱময় হয়। আদৰ্শবাদী দৰ্শনে বিশ্বাস কৰে যে এই পৰিকল্পিত সৃষ্টিৰ দুটা অংশ আছে, এটা হৈছে শিক্ষক আৰু এটা হৈছে ছাত্ৰ হিচাপে শিশু। দুয়োটাই কেৱল এটা লক্ষ্য ৰাখে,
ব্যক্তিগত শিশুৰ আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি উপায়েৰে আমি সদায় বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু এই মহান লক্ষ্যৰ উপলব্ধি কেৱল শিক্ষা আৰু আমাৰ যিমানবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় আমাৰ এজেণ্ট আছে শিক্ষকৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ হয় বাস্তৱত এজন আইডিয়েলিষ্ট শিক্ষকৰ উচ্চ পৰিমাণৰ আত্মজ্ঞান আমাৰ যিটো সেলফ নলেজ থাকে বা আমি আত্মগতিশীলতা আৰু আমাৰ যিমানখিনি আধ্যাত্মিকতাৰ যিমানখিনি আমাৰ অপৰিহাৰ্য গুণাগুণেৰে আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ঠিক তেনে জীৱনৰ এই নিজা ৰাহিৰ দ্বাৰা তেওঁৰ শিশুৰ আমাৰ সক্ৰিয়ভাৱে যিমানখিনি আমাৰ বিদ্ধত্ব আছে তাৰপিছত সুযোগ পাবে বা মহান আমাৰ যিমানখিনি সাফল্যৰ জীৱনটোলৈ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকলাপবিলাক আমি সদায় শিশুটোৱে ভাবে যে পৰিকল্পিত হয় আৰু বা অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা এক আমাৰ যিমানখিনি অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত হয় সদায় বুজায় তেওঁৰ শিশুটো এনে প্ৰকৃততে মৰম আৰু তাৰ লগত আমি মহানুভূতিৰো এটা প্ৰদৰ্শন কৰে যে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ হৈছে প্ৰাপ্ত কৰে সো যিয়ে সঠিকভাৱে মন্তব্য কৰে যে প্ৰকৃতিবিদ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিয়াৰৰ সৈতে সন্তুষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু আইডিয়েলিষ্টে সদায় সূক্ষ্ম এটা গোলাপেহে বিচাৰে আমাৰ যিমানখিনি আদৰ্শবাদী শিক্ষক আছে তেওঁ সদায় শিক্ষাৰ্থী জনক সহায় কৰাত তেওঁৰ আধ্যাত্মিক বিকাশ বিচাৰি পায় আৰু পাইছে শিক্ষাৰ্থীজনেও তেওঁৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো তেওঁ নিজে ছাত্ৰজনৰ বাবে আৰু কিন্তু দুয়োকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইজনে সিজনৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সদায় আৰু আদৰ্শবাদ আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষকৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি নিষ্ঠ তথ্য শিক্ষাৰ্থী প্ৰদান কৰাটো সমানে যথেষ্ট নহয় কিয়নো তেওঁ কেৱল আমাৰ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যৰে আমাৰ সম্পদ আমাৰ যিমানখিনি সম্পাদন যোগ্যতা বা আমাৰ সম্পৰ্কে সন্দেহ কৰে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীজনক সদায় এনেদৰে পথ প্ৰদৰ্শন বুলি যাক কয় আমি পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰে যাতে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক বিকাশৰ পথতো আনিব পৰা যায় আদৰ্শবাদসকলে শিক্ষকজনে সদায় অনুভৱ কৰে যে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তিনিটা পৃথক উপায়েৰে সহায় কৰিব পাৰে প্ৰথম হৈছে কি যে তেওঁলোকৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰি আৰু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু বুজিবলৈ দি তেওঁলোকৰ সহায় কৰিব পাৰে এইটো সাধাৰণ আমাৰ সমস্যাবোৰৰ আলোচনা আৰু আমাৰ সমাধানৰো সময়ত আমি কৰা হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰবেলৰ যিমানখিনি আমাৰ কিণ্ডাৰগাৰ্টেন কনচেপ্ট আছিলে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন ৰূপকত আমি এই বস্তুটো আমি আদৰ্শবাদী শিক্ষকৰ কাৰ্য বিচাৰিও পাওঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ফ্ৰবেলে বিদ্যালয়ক সদায় বাগিচা আৰু শিক্ষকক মালি হিচাপে গণ্য কৰে মানে এখন আমাৰ স্কুল সদায় গাৰ্ডেন মানে ফ্ৰবেলে লাইক কম্পেয়াৰ টু থিংছ যে আমাৰ স্কুলখন হৈছে এখন গাৰ্ডেন আৰু সেই গাৰ্ডেনত যেনেকৈ আমি এতিয়া ফুলবিলাক আমি চাই থাকোঁ এই ফুলটো মৰিছে নেকি পানী দিব হৈছে নেকি পাত সলনি হৈছে নেকি ঠিক তেনেকেই ফ্ৰবেলে সেই গোটেই স্কুলখনক এখন গাৰ্ডেন বুলি কৈছে আৰু তাতে মালি হৈছে টিচাৰ যেনেকৈ বিহেভিয়াৰ মডিফিকেশ্যন কৰিব গুড হেবিটছ ফৰ্মেশ্যন কৰিব যাক যেনেকুৱা যি প্ৰয়োজন সেই হিচাপে শিক্ষকক মালি হিচাপে গণ্য কৰে মানে কম্পেয়াৰ কৰিছে তুলনা কৰিছে যিদৰে মালিৰ কাম হৈছে সৰু গছবোৰক ইমানে সাৱধান বা প্ৰৱণতাত দিয়া মানে খুব সাৱধানকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰে ন যাতে হেৰি হৈ নাযায় ঠিক তেনেকৈ প্ৰৱণতা দিয়ে যাতে সিহঁতক পৰিপক্ক ধুনীয়া গছলৈ বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে মানে ভাল হেল্থি এটা যাতে গছ হিচাপে ঠিক তেনেকৈ স্কুলখনক কম্পেয়াৰ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে শিক্ষকৰ কাম হৈছে শিশুসকলক তেওঁলোকৰ নিখুঁত বিকাশলৈ লৈ যোৱা যাক আমি অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ লৈ যায় আৰু আত্ম উপলব্ধিৰ বাবে সত্য
সৌন্দৰ্য আৰু মংগলৰ উপলব্ধি কৰা মানে আত্মউজাক আমি সেলফ ৰিয়েলাইজেশন বুলি কওঁ তাক আমি সত্য এটা উই শুড অলৱেজ বি ট্ৰুথফুল আমি সত্যবাদী হ'ব লাগে তাৰ লগত সৌন্দৰ্য যাক আমি বিউটি নট বাই দ্য আউটাৰ সাইড বাট বাই দ্য ইনাৰ বিউটি ওকে ঠিক তেনেকৈ আৰু সদায় মংগলৰ উপলব্ধি যাক আমি ভাল বুলি কওঁ এতিয়া আমি যদি কওঁ আইডিয়েলিজম এণ্ড মেথডছ অফ টিচিং মানে শিক্ষণৰ পদ্ধতি আৰু আদৰ্শবাদ কিদৰে চ' শিক্ষিততে আমি প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় আদৰ্শবাদজনে সদায় প্ৰকৃতিৰ সলনি অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তথ্যৰ সলনি আত্মা সেয়েহে তেওঁৰ বাবে শিক্ষা সদায় ভিতৰৰ পৰা বিকাশ হয় তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাক ব্যক্তিত্বৰ এক সভ্যান্তালী হিচাপে গণ্য কৰে শ্ৰেণীকোঠাত আমি সদায় সহবাসৰ দ্বাৰা অধিক আমি পৰিপক্কৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি কম পৰিপক্ক আত্ম উপলব্ধি কৰোঁ আদৰ্শবাদী ঠিক তেনেকৈ শিক্ষক এজনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আহি বহল আৰু গভীৰ আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় অভিজ্ঞতাবোৰ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই বহল আৰু গভীৰ নিজকে হৈ পৰে আদৰ্শবাদীসকলে আমাৰ শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি তথ্যযুক্তি মানে সদায় তথ্য ডাটাবেছৰ ওপৰতহে আধাৰিত নহয় খালি আদৰ্শবাদী শিক্ষকজনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীজনক তেওঁৰ ইতিমধ্যে থকাতকৈ গভীৰ আমাৰ যিমানখিনি অন্তৰ্দৃষ্টি থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত সদায় প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰে আৰু উপলব্ধি কৰাত তেওঁৰ সকলো অভিজ্ঞতাবিলাক আঁৰত আকৰ্ষণীয় আৰু আমন্ত্ৰণমূলক গভীৰতা আছে যিবোৰ তেওঁ নিজৰ বাবে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত অধিক অন্তৰ্দৃষ্টি কৰি ৰাখিবও পাৰে আদৰ্শবাদে আমাৰ সদায় এতিয়া ডিসিপ্লিন যদি কওঁ আমি ডিসিপ্লিন কথা কওঁ ডিসিপ্লিন বুলি ক'লে অনুশাসন চ' আদৰ্শবাদে সদায় সামৰিক প্ৰকাৰৰ ব্যৱহাৰিক আমাৰ যিমান বাহিক নিয়ন্ত্ৰণ আছে তাৰ অনুশাসনত বিশ্বাস নকৰে কিন্তু আদৰ্শবাদে সদায় প্ৰতি কঠোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আমাৰ যিমানখিনি আক্ৰমণাত্মক আৰু আমাৰ বিদেশনপূৰ্ণ আছে এই শিক্ষাৰ্থীজনে সদায় আৰম্ভ কৰা আৰু নিশ্চিত প্ৰকাৰে বিনামূল্য আমাৰ বিকল্প দিব বিচাৰে আদৰ্শবাদী সেই ধৰণৰ আমাৰ অনুসৰণত বিশ্বাস কৰে যিয়ে শিক্ষাৰ্থীজনক নিজৰ আত্মাৰ আমাৰ যিমানখিনি অধিনায়ক কৰি তুলিব পাৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক পছন্দ আৰু আমাৰ কাৰ্যবোৰ উদ্দেশ্য আৰু আগ্ৰহীন কৰাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগিব বুলি কয় কেৱল পৃষ্ঠভূমি কৰিলে নহ'ব উপৰোক্ত ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অতি কেন্দ্ৰীয় হ'ব লাগিব সেয়েহে আগ্ৰহ সহায় ব্যক্তিগত আৰু সুনিৰ্দেশিত হ'ব লাগে এহে নিজে ব্যক্তি যিয়ে নিজৰ মানুহক আকৰ্ষণ কৰে আৰু কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি আমি সদায় আগ্ৰহ লৈ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যোৱাটো উচিত হয় সেইবোৰক আমি সদায় মানৱ আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আধ্যাত্মিক গুণ থাকে সেইখিনি অৰ্থ হৈছে সংলগ্ন কৰা আৰু সেয়েহে শিশুটিক কিছুমান আমাৰ বস্তুৰ প্ৰতি সদায় আগ্ৰহ ল'বলৈ ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে সেই ধৰণেৰে আমি অনুশাসন তেওঁৰ সদায় বাহ্যিক যোনটো আমাৰ আত্মা থাকে তাৰ সদায় ধ্বংসনাত্মক হ'ব আৰু আদৰ্শবাদে সদায় উদ্দেশ্যৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আৰু এনেদৰে আগ্ৰহ বা কিবা আমি যদি ইতিবাচক চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সদায় সেই বস্তুটো আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনি বস্তুতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভিতৰৰ পৰা উদ্ভৱ হয় সেয়েহে ইয়াৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত কাৰ্যকলাপ আমি আনন্দ বা আমাৰ আত্মাৰ জীৱন হয় এজন আমাৰ আৰিয়াৰ বা আমি যেতিয়া কওঁ চিটাৰ বা তেওঁৰ ঠিক তেনেকৈ সংগীতৰ প্ৰয়োজনীয়তা কৰি উপভোগ কৰে আৰু এজন সদায় বিজ্ঞানীয়ে আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাটো উপভোগ কৰে এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে সদায় তেওঁ যেনেকৈ চিত্ৰ অংকন কৰিছে সেই দৃষ্টিভংগীয়ে তেওঁ কৰে এজন কবিতাই লিখি ভাল পায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ জীৱন তেওঁৰ সততা আৰু আত্মা চ' তেওঁৰ কাৰ্যকলাপ কৰ্তব্য বুলি আমি সদায় গণ্য নকৰে যিহে ভয়ংকৰ প্ৰতিফলনত আমাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁৰ কাৰ্যকলাপখিনিত তেওঁ সদায় কোনো পুৰস্কাৰ আশা নকৰে কিন্তু আনৰ পৰা কোনো প্ৰশংসা দাবীও নকৰে এনেদৰে কাম কৰাটো কেৱল তেওঁৰ স্বভাৱে নহয় এনেদৰে আমি সদায় আদৰ্শবাদসকলে নিবিচাৰে যে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি হাত তালি জিকিবলৈ বা কিছুমান আমাৰ শাস্তিৰ বা বাচিবলৈ আমি কিবা কৰিব লাগিব দৰাচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি এটা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰে যিয়ে কোনো
তেওঁৰ ইয়াত এক প্ৰকৃতিৰ আগ্ৰহ আছে আৰু কিয়নো তেওঁ আনন্দ পায় একেটা ক্ৰমতে আমি সফলতাৰ দ্বাৰা আত্ম উপলব্ধি দিশেও আমি বৃদ্ধি হয় এয়া হৈছে আমি আগ্ৰহৰ আদৰ্শবাদী ধাৰণা যিটো আমাৰ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ নিজৰ ৰিয়েল লাইফত আমি জড়িত হৈ আছে তো এই যিমানখিনি আছে ফিলচফি ইয়াৰ প্ৰকৃতি আমাৰ যিমানখিনি আগ্ৰহ কৰে সেইখিনি আমি সদায় আমাৰ সেইখিনিৰ ওপৰৰ পৰা আমি সদায় আমাৰ সফলতাৰ দ্বাৰা আমি সদায় আমাৰ যোনখিনি সেলফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ আমি আত্ম উপলব্ধি কৰোঁ আৰু আইডিয়েলিজম বা আদৰ্শবাদ এই গোটেইখিনি বেছ কৰি পেলাই আমি তাৰ গোটেইখিনি ধাৰণাতে আমি এই গোটেইখিনি কনচেপ্টত আমি পোনপটীয়াকৈ আমি চাই আহিছোঁ আৰু এনেদৰে আগ্ৰহ হিচাপে আমি ইতিবাচক বস্তু বা যিকোনো বস্তুৰ ভিতৰত আমি তাৰ পৰা আমি উদ্ভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই বস্তুখিনি যোনখিনি নেক্সট ডিচিপ্লিন বা অনুশাসন বুলি ক'ব পাৰি সেইখিনি তাৰ নেক্সট হ'ব ইয়ালৈকে আমি জড়িত কৰি আদৰ্শবাদ আৰু তাৰ গোটেই কনচেপ্টটো ধাৰণাখিনি ইয়াতে আমি আত্ম উপলব্ধিৰ দিশেও বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ যিমানখিনি প্ৰকৃতি আছে তাৰ ওপৰতো আগ্ৰহ লগত ৰিলেট হৈ আছে পুৰস্কাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ শাস্তিৰ শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি উপায় লাগে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ ইয়াতে আমি শেষ কৰোঁ থেংক ইউ